Mortality. Pray for the well-being of youth today. The dance today is a peace mantra for the youth. দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথে ছোটে হাওয়া পাগল পারা, এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ধরে থাকো আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা, এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো যারা। Good evening, ladies and gentlemen, and all the delegates. On behalf of Ministry of Youth Affairs, Government of India, Sri Shama Prasad, Dr. Shama Prasad Mukherjee Research Foundation, who had been mentoring the Y20 programs as part of G20 all over the country. And this is the first time we are in Kolkata to celebrate the spirit of youth as seen and accepted and thought of by our respected Prime Minister, Sri Narendra Modi. The first dance presentation was not done by a professional dancer. She, though, performed much more accomplished dance than any professional dancer, but she was Dr. Tanuka Das. Dr. Tanuka Das is a practicing obstetrician and gynecologist from our own city of Kolkata. She is an obstetrician and gynecologist practicing at Peerless Hospital. That's the spirit of youth of India,
where we have a doctor who can dance and perform as well as a professional dancer in a U20, Y20 G20 program. That's a spirit we need to have. That is the spirit we should have in Bengal, especially in Kolkata. And that's why we all are here. We are not part of youth. I am not part of youth. But we see that fire. We need to see that fire in all of you here who are today. Please, may I request Mr. Gautam De, the former director of ICCR Kolkata, this very place where we are in. Mr. Gautam De, please. Please, may I ask once more Dr. Tanuka Das to come on stage. Dr. Tanuka Das. A big round of applause for both of these. The lady who is also a gynecologist and a dancer, and Dr. Gautam Dev. I will request Dr. Gautam Dev to felicitate and honor the young dancer and a doctor who has performed the first dance recital here. Thank you very much, Tanuka. A round of applause. If this is the sound coming out from the youth of India today, that's not good. The sound should be like a youth. The sound should be like you. Thank you very much, both of you. A round of applause, please. So we now begin with the program.
I am honored and humbled to welcome on stage Dr. Anirban Ganguly. Dr. Anirban Ganguly is the director of Dr. Shama Prasad Mukherjee Research Foundation. Dr. Anirban Ganguly, please, sir, on the stage. And I will request Dr. Anirban Ganguly to please accompany the keynote address to be given by our Maharajji, Swami Kripa Karananda Maharajji. Please, sir. Now, the Honorable Minister of State for Home and Youth Affairs, Mr. Nishit Pramanik, has apologized to the entire audience because he has not been able to make time to attend this August gathering, but he has given his blessings and has already told us that any form of help for the youth and the young and students of Bengal will be obviously honored by the minister. Please may I now welcome the Director of Clinical Oncology, Peerless Hospital, Dr. Madhuchanda Kaur, for the opening address. Dr. Madhuchanda Kaur, please. Hello. Good evening. No response from youth. Good evening. Namaskar. That's it. A warm welcome to all of you this evening on the occasion of Y20, which is a part of D20. We are proud that India, Bharat, has got the presidency for G20. G20 is a group of powerful 20 countries trying out solutions on different issues with participatory discussions and powerful positive decisions. You know, India is a youth centric country. A lot of focus is on youth Shakti, Yuva Shakti, Yuva Vichar. We saw great optics few days back. It was on 30th or 31st June, where the Delhi University had the centenary celebrations, and we found our Prime Minister boarding a metro surrounded by youth of different years, different castes, different creeds. They were all asking him questions, and he was also asking them questions. And what came out of it was he said that globally, all the countries are looking up to the Indian youth because they feel that Indian youth can show the way forward. We expect the trajectory, the pathway of Indian youth, their thoughts, your mindsets will be of immense utility to global development. You will make us proud. You will help in nation building, and not only nation building, you will make us Vishwa Guru. The theme for today's summit is health, well-being, and sports. We are honored to hold this summit today at Kolkata. Only a year back or two, there was a great remark by Prime Minister, Jaan hai to jahan hai. That means if there is life, then only the world will exist. PM remarked this during the COVID period. But unfortunately, our youth have still not got the message from that remark. Our youth are more focused not on health, but on body image. 6 packs, 8 packs, how the hair looks, how the beard looks, the mustache culture, all these. So, what he tried to say is that health is wealth. If only there is health, the world will exist. Can all of you, all the youth, parents, teachers, for 1 minute, close your eyes and focus
your attention on your health, the parameters, and give it a score of, say, 1 to 10. How healthy are you? What is your immunity level? How often do you fall sick? What is your physical ability? What is your energy level? Just close your eyes and give it a thought. You need to do it because if only the youth of India is healthy, then we can become the Vishwa Guru. Unfortunately, and keep a note of this, unfortunately, non communicable diseases like hypertension, diabetes, fatty liver are affecting youths of India. These are metabolic syndromes that are very, very much lifestyle related. So focus on your diet. Give it a thought. The traditional food vis-a-vis the packaged and processed food. Keep a balance on this. Imagine you need only less than, say, 5 gram of salt per day, but you're consuming more than 5 gram per day with this packaged and processed food. Don't you think it's causing immense harm to your health? Focus on your sedentary habits. You work from home. In COVID, we had lessons, classes from home. We had internet stations, mobile games. And this has created a lot of menace because of lack of physical activity, which keeps you strong. I have patients coming to me saying, Madam, I do sports. What sports? I play cricket in the internet. I play football game. So this is not sport. You need physical activity to be healthy and wealthy. We have a topic on well-being. I will focus on digital well-being. Overuse of mobiles and technology can seriously affect two great possessions that the human being has, the mind and the brain. And believe me, they are seriously affecting our efficiency, our human relationship with overuse of mobiles and technology. So, digital well being is something that you must ponder. I request the parents and teachers to give it a very important thought. Be careful. Do not consume more information than you can really assimilate, that you can have difficulty in consuming at all. I can warn you that several internet de-addiction centers have now developed in major metros of India. Delhi has several of these internet de-addiction center. So do you want to waste your money and go to these internet de-addiction center, or you want digital well-being? Friends, there is no health without mental health. In fact, mental health triggers physical well being. Whom do you love most? Whom do you love most? Yourself. You love most yourself. Do care about your mental health, mental well being. How, as students, you're coping with your academic pressure, with your peer pressure, with competition. Do they lead to your mood swings? Do they lead to misbehavior with others, your adults, your parents? Do they lead to frustration, obsession? Remember, you're not supposed to react at everything, but yes, do respond to every situation in a balanced way. So, no react way. There is a stigma amongst parents and teachers that if a person is not mentally well, to call that he's mad. So this is a social stigma. But mental health has nothing to do with madness. You might need help anytime for mental health. So there is a national telemedicine program, Telemanas, where free telemental health services are available. Please take the services whenever you need, whenever you require. Don't feel any shame to take help of mental health counseling and others.
And nowadays, there is 36 mental health cells operational in India. Unfortunately, 15% of adolescents and youth in India have mental health problems. And dear friends, suicide is the second leading cause of death amongst youth. And this is not restricted to the poor, to the undernourished, to those who come from extreme situations. These are observed in medical colleges, IITs, IIMs. The cream of students are not being able to cope with mental health. For those who dream to become medicos in future, there is good news. 23 aims are in the pipeline, 20 are already functional. They are the mecca of studies in medical profession. There is 97% increase in UG seats from, say, 50,000, it has gone up to more than 1 lakh. Nearly 100% increase in PG seats from 30,000, it has gone to more than 65,000. Beti Bachao, Beti Padhao is a mantra in India. And as a result of this program, we find that the last National Family Health Survey has shown that the ratio of male is to female is now 1,000 to 1,020. So that's really the miracle that has happened, and a big applause from all of you for this rise in the female sex ratio. And what else has happened? With nearly 9.62 lakhs toilets in schools, the girl child has got safety, hygiene, and dignity. And as a result, the school dropouts has reduced. And what is phenomenal is in higher education, there has been rapid growth and participation by females. So this is really the positive that has taken place with the Beti Bachao, Beti Padhao. And in fact, the way the society looks at girl child has really changed. Selfie with daughter has put so much of dignity and pride to the father and mother that the way people look at girl child has really shown a paradigm shift. Last of all, we had a spectacular optics on 21st June at 8 a.m. at New York in the lawn of UN, United Nations. We saw 180 countries, their youths participating in International Yoga Day with our Prime Minister. It was a real moment of pride for all of us because something which is so traditional, which is so India-centric, has gone global. And not only global, it has become so popular that 180 countries have participated. So friends, this can really lead to spiritual well-being. We are talking about well-being. So let us make meditation and yoga a way of our life. It will take us from the path of addiction, from the path of abuse, to the path of affection and achievement. Bless all the youth present today in this auditorium. Enjoy your life. Life is very precious. Today's discussion, I hope, will inculcate in you all the excellence as human being you have, that you possess. It will bring out to you several parts that you really can nurture in your mind. I think all of you must believe in the power of peace. And we began today's session by a peace mantra, Asato ma sadgamaya, Tamaso ma jyotirgamaya. Friends, colleagues,
dignitaries on the dais, Maharaj, Dr. Anirban, and all dignitaries of the dais, students, teachers, parents. Let us end my talk by chanting a peace mantra. All of us, please join. Om. Please join. Om. Om. Namaskar. Stay safe. Stay well. Thank you. A small bit of a housekeeping announcement. There is a car which is parked in the basement of ICCR parking slot. The car number is WB52BB5227. If this car belongs to any one of us who is there in our audience, then please, you'll have to go to the basement, because the car is parked in such a manner, there are 3 other cars which are behind in the queue which can't get out. So please, if anyone with a car number ending with 5227, please go to the basement, and you'll have to move your car a little bit so that the other cars can pass. Thank you very much. So we just now listened to Dr. Madhuchanda Kaur. She is a medical oncologist, presently the director of medical oncology in Peerless Hospital. What she said was awesome. And while she was saying, and while she, at the time she ended her address, I found and thought that perhaps there is something wrong in the health and well-being of this audience. Please, young boys and girls, a loud applause for what Dr. Madhuchanda Kaur has said. Please. Thank you very much. That's the spirit. Thank you very much once again. Obviously, India is proud. As Indians, we are proud, because this is the moment of our pride, as we are now the president of G20. Our respected, beloved Prime Minister Shri Narendra Modi is now the chairman of G20. To give you a short account of what basically is G20, we hear about G7, G5, G20. G20 is a conglomeration of 20 countries. I'll say no. It's a conglomeration of 19 countries only. But what makes it up the 20th? The 20th block is the entire European Union. So keep this in mind. Many people come and say that G20 is 20 countries. No, my dear friends. It is 19 countries and one entire block, which makes it G20. This controls more than 85% of the world's GDP. And presently, India is the chairman of such a block. I am proud to be an Indian. This now controls 73% of the world's population. Once again, I am proud to be an Indian, because we are presently the president of 73% of the world's population. It controls 90% of the world's graduates. Just think of it. 90% of the world's graduate degree holders comes from this G20. Once again, India makes up now more than 3/4 of that 90%. So we are now proud to be Indians. Thank you very much, our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. So we have already welcomed on stage Dr. Mrs. Madhuchanda Kaur, the director of Peerless Hospital Medical Oncology. The entire G20 Y20 program has been mentored by a gentleman who happens to be from Calcutta. He is the son of the soil, our beloved Anirbanda, Dr. Anirban Ganguly. As because he doesn't stay here, many people think that he is not a person from this place. But Upendranath Banerjee happens to be his great-great-grandfather, if I am not wrong. He was a sannyas. He took sannyas, he came back to normal life, and he was a freedom fighter over and above all. He was a prolific writer,
and one of his books was mostly quoted by Gurudev Sri Rabindranath Tagore. So the entire Y20 program has been happening throughout the country for the last 1 year. We are now closing because by the end of this year, in the month of November, the chairmanship of G20 will be handed over to Brazil. And we will be closing our programs of Y20 and G20. Dr. Anirban Ganguly is the honorary director of Dr. Shama Prasad Mukherjee Research Foundation. He is a flagship of the Y20 program, which we are here today. Innumerable such programs have happened throughout the country to inspire the youth of India, to show them the path, the light, so that we can progress further. To do the honors of welcoming Dr. Anirban Ganguly, I will kindly request our former Director on Medical Education, Government of West Bengal, Professor Dr. Pradeep Mitra. Dr. Pradeep Mitra, sir, please. Obvious. Special flag which has been designed by the Y20 with team এবং এটা সারা দেশে সবাইকে দেওয়া হচ্ছে। এটা আমার মানে আমার প্রাপ্য না, কিন্তু এটা সবার জন্য আমরা ভাবলাম যে এটা প্রথমবার অ্যাবসলিউটলি এই যে ফ্ল্যাগটা দেওয়া হচ্ছে সবাইকে, সেটা কিন্তু এটা স্পেশালি ডিজাইনড ফর দ্য ইউথ অফ ইন্ডিয়া। We will obviously, we have organized this program in a very, very short notice. We will be obviously requesting Anirbanda later on to hand over a number of flags to us so that we can distribute it among all the participants. Meanwhile, all the participants here who are students will be getting their certificate of participation. It will be an online certificate of participation. So make it a point, those who are students, whether you have, if you have not registered online, please do leave at the reception your address. We have amongst us Dr. Madhuchanda Kaur, who needs no further introduction. I will request Dr. Swarup Prasad Ghosh, the director of Maulana Abdul Kalam Institute of Asian Studies, to please do the honors of welcoming Dr. Madhuchanda Kaur. Dr. Swarup Prasad Ghosh, director, Maulana Azad Abdul Kalam University of Asian Studies. Thank you very much, Swarupda. Thank you very much. We have amongst us a person who had been an inspiration for most of us here who are on the stage.
When we first heard about Swamiji, that was through the social media. I was just browsing through the internet. Suddenly, I found a extremely well sung song. And that song was being sung by a person who was in robes of a saffron robe of a monk. I was hooked to it. At one point of time, I used to do photography when I was young like you guys, and at that time I thought I will become a photographer. But destiny made me a doctor. So when I was listening to that music, I found out that this person has such a fantastic voice. Who is this person? He's a monk, obvious. Nowadays, the internet is an immense source of knowledge and information. I was following this gentleman, this monk, who was in a saffron robe, and I found that he's not only is one of the most awesome singers I have found of classical music, but also a person who can address audiences and can make them stunned and perplexed. I chanced upon his address to the Indian Institute of Management, Calcutta. I didn't leave him there. I got hold of our respected Dr. Swarup Prasad Ghosh and another director of Shah Institute of Nuclear Physics, Dr. Jishnu Basu. And I told them that I want to meet this gentleman, I want to meet this monk, I want to meet this Swamiji. They found out that he was indeed Swami Kripakaranandaji Maharaj. And then we found out that he himself was a medical doctor at one time. He was indeed from this city of Kolkata. He studies medicine in Kolkata, and presently is a director of the RK Mission Hospital in Arunachal Pradesh, India. May I please request Dr. Johar Majumdar, former medical superintendent of Chittaranjan National Cancer Institute, to come on stage to do the honors of welcoming Swami Kripa Karanandaji Maharaj. Dr. Johar Majumdar, sir, please. Thank you very much, Dr. Johar Majumdar. May I now request Dr. Anirban Ganguly to please address this August gathering of young students. Dr. Anirban Ganguly, please. We are all waiting to hear Swamiji. So I shall not take much of a time. I wanted to start in the context of the last few days, keeping in mind the context of the last few days. I wanted to start by making a submission, by making an assertion in the presence of revered Swami Kripakaranandaji. I consider myself, and I am, a proud fish-eating Bengali disciple of Swami Vivekananda. And I am equally convinced that you need to read the Bhagavad Gita and as well as develop your biceps and play football and go jogging and cycling at the same time. And that is what Noren did. And that is what health and well-being for
Y20 and Youth India is all about. And so I think countless others also would agree with my assertion and submission. Friends, মাঝে মাঝে একটু বাংলায় বলি, মানে খুবই গর্বের ব্যাপার যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি ডেজিগনেট করেছিল অ্যাজ দি সেক্রেটারিয়েট ফর Y20। আমরা যদি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন দেখি তাহলে ওনার সময় এবং ওনার মতন আইকনিক ইউথ লিডার আমার মনে হয় ভারতবর্ষে খুব কম স্বাধীনতার প্রাক্কালে এবং স্বাধীনতার পরে দেখা গেছে। তার 52 বছরের জীবন যদি আমরা দেখি, আজ অবধি তার রেকর্ড অ্যাজ দি ইয়াংগেস্ট ভাইস চ্যান্সেলর broken. At the age of 33, when he was youth, he became vice chancellor of Calcutta University. At the age of 41, he became finance minister of Bengal. And at the age of 46, he became Free India's first industry and supplies minister. Perhaps many of us would have expected him to be education minister, the first education minister of Free India. And by the age of 52, he had completed his life suddenly. I think, therefore, when we look at the designation of Shyamaa-Prasad Mukherjee Research Foundation as the secretariat of Y20, it is a singular honor to his contribution and to his memory. গত প্রায় 8 মাস ধরে, 8 মাসেরও বেশি, এবং আমি এখানে বিশেষ করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাতে চাইছি ডক্টর মধুচন্দা কর, ডক্টর শারদত্ত মুখার্জি, ডক্টর কল্যাণাশিস মুখার্জি, আমার বন্ধু। এই ডাক্তারদের যে টিম, এমিনেন্ট ডক্টরস, এমিনেন্ট নট অনলি ইন দি স্টেট, সারা ভারতবর্ষে, তারা যেভাবে তাদের কালেকটিভ এনার্জি দিয়ে আজকের এই প্রোগ্রামকে, Y20 প্রোগ্রামকে দাঁড় করিয়েছে এখানে, যতই সাধুবাদ জানানো হোক ততই কম। এবং তাদের কালেকটিভ এনার্জি is, I think, much more than many of our energies here, if one were to compare in terms of youth energy. And therefore, a special thanks to our eminent doctors and their entire team here today who have put together this program. গত 9 মাস, 8 থেকে 9 মাস প্রায় সারা দেশব্যাপী Y20 প্রোগ্রাম হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এই মুহূর্তে, আজকের দিনেও প্রায়, আজকের দিনে এই মুহূর্তে কোয়েম্বাটুরে প্রোগ্রাম হচ্ছে, কলকাতায় প্রোগ্রাম হচ্ছে। প্রায় 350-এর উপর প্রোগ্রাম হয়েছে সারা ভারতবর্ষে। এক অর্থে বলা যেতে পারে লিটারালি নারিমান পয়েন্ট থেকে নাগাল্যান্ড এবং কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর Y20 প্রোগ্রাম হয়েছে। এবং এই যে পুরো 8টা ভার্টিক্যাল যে রয়েছে, উইমেন 20 রয়েছে, বিজনেস 20, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 20, সিভিল সোসাইটির গ্যাদারিং C20, এই সব L20, লেবার 20, এই সব 8টা ভার্টিক্যালের মধ্যে Y20 সর্বাধিক প্রোগ্রাম হয়েছে, সর্বব্যাপী প্রোগ্রাম হয়েছে, এবং সমাজের সর্বস্তরে গিয়ে কিন্তু Y20 প্রোগ্রামগুলো হয়েছে। সেই জন্য আজকে আমি নিজেকে খুব গর্বিত যে এইখানে কলকাতায় এইটা, this is the first program in Kolkata, the 4th in West Bengal, and the biggest in West Bengal today. এটা যারা অর্গানাইজার্স তাদের কৃতি, এখানে আমার কোনো কৃতি নেই, আমি শুধু কেবলমাত্র সূত্রধর, এসে কিছু ভালো ভালো কথা বলি আবার চলে যাই। বহিরাগত না, থাকি কলকাতায়, মানে পশ্চিম বাংলায় থাকি, দিল্লিতে থাকি। এবং এর মেসেজ হচ্ছে একটাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন আগামী 25 বছর হচ্ছে ভারতের অমৃতকাল। এই অমৃতকাল কি? আজকে এখানে যারা বসে আছেন, এখানে যারা তোমরা বসে আছো, মেজরিটি যারা তোমরা এখানে বসে আছো, আমার ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা জেনে রাখবে যে আগামী 25 বছর ভারতের স্বাধীনতার 100 বছর যখন পালন হবে 2047,
সেই ভারতের স্বাধীনতার 100 বছরের যে ভারত, সেই ভারতের নেতৃত্ব তোমরা দেবে, এবং সেই নেতৃত্ব যাতে তোমরা দিতে পারো তার প্রস্তুতি পর্ব হচ্ছে এই অমৃতকাল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে আজকে আমরা যাই ভিত্তি স্থাপন করছি, the foundation that is being laid today is the foundation that is being laid in Amrit Kal for India of 2047. এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী, আমাদের মনীষীরা, বিশেষ করে আমাদের চিরকালের স্বামী বিবেকানন্দ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে ভারতবর্ষ দেখেছিলেন, এবং যে কথা ঠাকুর বলেছিলেন যে নরেন হ্যাজ লিট দ্য ফায়ার, it doesn't matter whether he stays in the room or leaves or goes out. উনি সেই আগুন, আধ্যাত্মিকতার আগুন যে জ্বালিয়ে গেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ বিশ্বগুরু হিসেবে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, সেই মন্ত্রর দিকে আমরা এই অমৃতকালে এগিয়ে যাচ্ছি। গত কয়েক বছর আমরা শুনেছি ওয়ান আর্থ and one sun. G20 মোটো হচ্ছে one earth, one future, one family, vasudhaiva kutumbakam. এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মার্চ 2023 এই বছরের মার্চ মাসে একটি কথা বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন ওয়ান আর্থ ওয়ান হেলথ। অর্থাৎ তোমরা যদি একটু ভেবে দেখো, গত কয়েক বছরে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ থেকে এক পৃথিবী, এক হিউম্যানিটির কথা বারে বারে ভারতবর্ষ থেকে উঠছে। আমরা যদি সৌরশক্তিকে ব্যবহার করতে চাই তাহলে সারা পৃথিবী বর্তমান এবং পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করতে চাই। আমরা যদি G20 দেশ সমূহ একত্রিত হয়ে আসতে চাই, আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য না, আমরা সারা পৃথিবীর বর্তমান এবং পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য এক হয়ে আসতে চাই। সেই জন্য আমরা যখন স্বাস্থ্য এবং ওয়েলবিং এরও কথা বলছি, তখন এই কেবলমাত্র ভারতবর্ষ থেকে ডাক গেছে ওয়ান আর্থ এবং ওয়ান হেলথ। এবং এই ওয়ান আর্থ ওয়ান হেলথের প্রেক্ষাপটে আজকে আমরা Y20 হেলথ এবং ওয়েলবিং এর কথা বলছি। এবং এই কারণে বলছি, মধুচন্দাদি খুব ডিটেলে, খুব সুন্দরভাবে তার মতন করে আমাদের বুঝিয়েছেন যে আমাদের একদিকে আমরা যদি দেখি আমাদের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, 3 দশক এই ভারতবর্ষ 3 দশক ধরে কোনো নতুন শিক্ষানীতি ছিল না। এবং আমরা যখন একবিংশ শতাব্দীর নেতৃত্ব ভারত দেবে বলছে, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন এশিয়ান সেঞ্চুরি, অর্থাৎ এশিয়ার শতাব্দী, সেই এশিয়ার শতাব্দীর নেতৃত্ব ভারত দেবে, এশিয়ান সেঞ্চুরি উইথ ইন্ডিয়া লিডিং ইট, আমাদের একটি নতুন শিক্ষানীতি উদয় হলো। এবং তোমরা যদি দেখো, এই শিক্ষানীতি কিন্তু শুধু ঠান্ডাঘরে বসে, অনেকের ঠান্ডাঘর নিয়ে প্রবলেম থাকে, তারা বারবার ঠান্ডাঘর বলতে থাকে। ঠান্ডাঘরে বসে আইডিয়া আসে, এই না যে আইডিয়া আসে না, ঠান্ডাঘরে বসাটা কোনো খারাপ বিষয় না। কিন্তু এই জাতীয় শিক্ষানীতির উদয় হয়েছিল কেবলমাত্র কিছু তাত্ত্বিক আলোচনার উপর ভিত্তি করে না, লাখ লাখ কনসালটেশন, একেবারে গ্রাম স্তর থেকে উঠে এসে কনসালটেশনের মাধ্যমে এই জাতীয় শিক্ষানীতির গঠন হয়েছিল। একবিংশ শতাব্দীর ভারতের কথা যদি আমরা বলি এবং অমৃতকালে ভারতকে তৈরি করতে হবে, তাহলে নতুন শিক্ষানীতি লাগে। সিমিলারলি, Prime Minister Narendra Modi says if you have to prepare and lay the foundations of India in Amrit Kal, you need to have a holistic, comprehensive, integral view towards collective health, the nation's health at all levels. এবং সেই জন্য হেলথ এবং ওয়েলবিং একটি খুব প্রিন্সিপাল, মেন ভার্টিক্যাল এই Y20। আমি খুব সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য, খুব সংক্ষেপে কিছু বিষয় ছুঁয়ে যেতে চাই। বেশি বলবো না, কেন আমরা স্বামীজির জন্য অপেক্ষা করছি এবং ওনাকে শুনতে আমরা এসেছি, এবং ওনার থেকে আমরা এই ভিশনটা আরো বুঝতে চাই
এবং আগামী দিনে আমরা এটাকে এগিয়ে নিয়ে কিভাবে যেতে পারি সেই চর্চা আমরা ওনার মুখ থেকে শুনতে চাই। কিন্তু আমি এখানে বলে রাখতে চাইছি যে আমরা যদি সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকাই, ছোট ছোট জিনিস এক অর্থে মনে হতে পারে যে এগুলো ছোট ছোট জিনিস, কিন্তু যে জিনিস আমাদের সারা সামগ্রিক হেলথকে এফেক্ট করতে পারে সেই দিকে গত 1 দশক প্রায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নজর দিয়েছেন। আমি কিছু উদাহরণ আপনাদের সামনে রাখতে চাই। মধুচন্দাদি খুব সুন্দর করে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন ইউনাইটেড নেশনসে 180টা দেশ এইবারে 9th ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডেতে পার্টিসিপেট করেছিল, এন্ড ইট ওয়েন্ট আপ ইন দ্য গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। যে নিউ ইয়র্কে 1000 আইল্যান্ড পার্কে স্বামী বিবেকানন্দ দিনের পর দিন, এবং সেই বিখ্যাত এখনো গায়ে কাঁটা দেয় যে উই শ্যাল মেডিটেট, উই শ্যাল বি দ্য বুদ্ধা আন্ডার দ্য বো ট্রি, বসে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন, সেই নিউ ইয়র্কে আজকে সেই এপিসোডের 110, 115 বছর পর, 120 বছর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে সারা বিশ্বকে যোগ এবং যোগ সমাহিত বিশ্ব, নান্য পন্থা, তার অন্য কোনো পথ নেই, এই বাণী তিনি দিলেন এবং সেটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়ে গেল, যা আজ অব্দি হয়নি। এটা কাকতালীয় না। যে মনীষীরা যা স্বপ্ন দেখেছিলেন, ওনারা তাদের ধ্যানে যা দেখতে পেয়েছিলেন সেটা অক্ষরে অক্ষরে হচ্ছে। এবং আপনারা জানেন আমরা সব শহরে থাকি, সব শহুরে, আমরা সকালবেলায় কল খুললেই জল বেরোয়। কলটা আছে বাড়িতে, অনেক সময় জল থাকে না, কিন্তু কল খুললে 90% জল বেরোয়। উই টেক ইট ফর গ্রান্টেড। কিন্তু গ্রামীণ ভারতে বছরের পর বছর, দশকের পর দশক, কল এবং কলের জল ওয়াজ এ লাক্সারি। Therefore, it was an incomplete freedom. When the basic needs were had not seen equitable distribution, অনেকে মনে করেছিল it was an incomplete freedom. এবং সেই জন্যে 2019 অব্দি 3 কোটির একটু বেশি গ্রাম ভারতের বাড়িতে কল এবং কলের জল ছিল। এবং 2019 থেকে আজ আমরা যদি দেখি, গ্রাম ভারতে 19 কোটি পরিবারের মধ্যে, রুরাল হাউসহোল্ড যাকে বলা হয়, 19 কোটি পরিবারের মধ্যে আজকে 11.5 কোটি পরিবারের বাড়িতে কল এবং কলের জল রয়েছে, which is 57%. Friends, what I want to say is, governance is not all about glamorous talk. Governance is not only about promises. Governance is about promises made and promises delivered. It is about commitment on the ground to transforming lives daily. আমরা যেটা টেকেন ফর গ্রান্টেড করেছিলাম, কেউ প্রশ্ন করেনি আমার বাড়িতে কলের জল আছে, অন্যের বাড়িতে থাকুক না কেন, আমার মাথা ব্যথা না। ইট ইজ নট পার্ট অফ গভর্নেন্স। সেই পুরো প্যারাডাইমটা চেঞ্জ হয়েছে। এবং আজকে আমি গর্বিত এখানে বলতে পেরে যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন গত বছর ডিসেম্বরে এই কলকাতায় উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সারা দেশে প্রথম এই ধরনের একটি ইনস্টিটিউট which is going to study sanitation, hygiene, water contamination, water quality. কেননা সেই ওয়াটার, স্যানিটেশন, হাইজিন যদি সেই স্তরে মোকাবেলা করা যায়, যদি সেই স্তরে সেটাকে অ্যাড্রেস করা যায়, তাহলে নোবেল লরিয়েটরা বলছেন প্রায় 1.5 লক্ষ বাচ্চাদের জীবন অ্যানুয়ালি বাঁচানো যাবে। অন্যদিকে আমি অনেক ডিটেলে বলবো না, কিন্তু অন্যদিকে যেমন আমরা মেডিকেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স, মেডিকেল সাপোর্টের কথা শুধু বলা হচ্ছে না, সেগুলো করা হচ্ছে। আমরা অন্যদিকে দেখছি যে কিভাবে ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সিস্টেমস
ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যার এফেক্টিভ ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন এবং ট্র্যাডিশনাল সিস্টেম, ট্রিটমেন্ট সিস্টেম যুগের পর যুগ ডেভেলপ হয়ে এসছে। ভারতবর্ষ এবং চায়না এই দুটো দেশ যেখানে ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সিস্টেমস এবং ট্রিটমেন্ট অ্যাটেনশন পেয়েছে এবং ভারতবর্ষে আরো বেশি করে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমরা হয়তো অনেকেই কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে আয়ুষ ভিসা ক্যাটাগরি ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, অর্থাৎ সারা পৃথিবী থেকে যারা আয়ুষ ট্রিটমেন্ট নিতে ভারতবর্ষে আসতে চান তাদের জন্য একটি স্পেশাল ভিসা ক্যাটাগরি হবে। এটা কোনোদিন কেউ ভাবেনি, দিস ইনোভেশন। এবং কিছুদিন আগে প্রথম আয়ুষ সামিট গুজরাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম আয়ুষ সামিট গুজরাতে হয়েছে, কোনো সময় কর্ণাটকে হবে, আশা করি ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলায়ও হবে। সব টেসলা এবং সবকিছু ওইদিকে চলে গেলে হবে না, তো তাদেরকে এখানেও আসতে হবে। এবং এই আয়ুষ সামিটে ৬,০০০ কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট, আয়ুষ সেক্টরে কেবলমাত্র ৬,০০০ কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট এসছে। এবং আপনারা ভেবে দেখুন, তোমরা ভেবে দেখো যে এই ইনভেস্টমেন্ট প্রায় ৫-৫.৫ লক্ষ চাকরি জেনারেট করবে এবং প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষের জীবন রূপান্তরিত করবে। আমি এই কারণে এই কথাগুলো বলছি যে আমাদেরকে আউট অফ বক্স ভাবতে হবে। ভারতের G20 সভাপতিত্ব, অধ্যক্ষ প্রধানমন্ত্রী ভারত সভাপতিত্ব করছে। ভারত লিটারালি জগৎ সভায় সভাপতিত্ব করছে G20 এবং এই ভারতের G20 সভাপতিত্বটা অন্যরকম। G20 তো প্রথমবার হচ্ছে না। অনেকে বলে G20 তো প্রথমবার হচ্ছে না, তাহলে নতুন কি? সত্যি তো কেউ বলেনি যে প্রথমবার হচ্ছে G20। G20 গত ২৫ বছর ধরে হচ্ছে, গত ২০ বছরেরও বেশি, গত প্রায় ২৫ বছর ধরে G20 হচ্ছে। কিন্তু তোমরা, আপনারা, আমরা আগে G20 হতো কিছু খবর পেতাম, হ্যাঁ অমুক দেশে হয়েছে। চায়নাতে যখন G20 হলো, সারা বিদেশ থেকে যখন দেশনায়করা, রাষ্ট্রনায়করা এলেন, তারা বললেন বেজিং এ হলো, যেখানেই সাংঘাইতে না কোথায় হয়েছিল, বললেন যে খুব সুন্দর, এখানে এত শান্তি। শান্তি তো হবেই, কেন সারা শহর খালি করে দিয়েছিল। এবং G20 মিটিং হতো, এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করো, হোটেলে যাও, একদিন দুদিন ব্যাপী কনফারেন্স হলো, ফটো অফ হলো, তারপর আবার ফেরত এয়ারপোর্ট, যে যার নিজের দেশে চলে যাও। ইউ হ্যাভ ডান ইয়োর ডিউটি টুয়ার্ডস G20। একমাত্র ভারতবর্ষের সভাপতিত্বে ১৫০০টা মিটিং হয়ে গেছে G20 সারা ভারতবর্ষে হয়েছে। প্রথম জানুয়ারি মাসে প্রথম G20 among the first G20 meetings took place in কলকাতা। তারপর দার্জিলিং এ G20 কালচারাল গ্রুপের মিটিং হলো। সেই দার্জিলিং এ তারা ৩ দিন থাকলেন, সারা পৃথিবী থেকে মন্ত্রী আমলারা এলেন। দার্জিলিং এর বিশেষত্ব কি? সেখানে চা তৈরি করার প্রক্রিয়া, চা প্যাকেজিং এর প্রক্রিয়া, দার্জিলিং অ্যাজ আ সেন্টার ফর ট্যুরিজম, এই সব নিয়ে আলোচনা হলো এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হলো। একমাত্র ভারতের সভাপতিত্বে প্রত্যেকটা দেশের প্রতিনিধিকে ভারতের প্রত্যেক প্রান্তের অভিজ্ঞতা দেওয়া হচ্ছে, ভারতের সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা দেওয়া হচ্ছে, ভারতের রসনার অভিজ্ঞতা দেওয়া হচ্ছে। অভূতপূর্ব এটা তারাও মানছে যে ভারতবর্ষের সভাপতিত্বে G20 অভিজ্ঞতাটাই অভিনব অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে আমরা যখন Y20 দেখি, তখন সত্যি মনে হয় যে কাতারে কাতারে প্রত্যেক স্তরে যুবক যুবতীরা নিজেদেরকে এই Y20 সাথে জুড়ে দিয়ে এটাকে প্রকৃতপক্ষে একটি মুভমেন্টে কিন্তু পরিণত করেছে। যখন লাদাখে সামিট হলো, 4টে সামিট হচ্ছে, শেষ সামিট এবার বারাণসীতে হবে, বেনারসে, কাশীতে হবে। লাদাখে যখন সামিট হলো, তখন আপনাদের মনে আছে, হয়তো আপনারা পড়েছেন, আপনারা খেয়াল করেননি, কাগজে বেরিয়েছিল
পাকিস্তান আর চায়না তারা অবজেকশন দিয়েছিল। চায়না বলেছিল লাদাখ তো ভারতের অঙ্গ না, আমরা বলি তো সিনকিয়াং তো আমাদেরই অঙ্গ। যাই হোক, আমি সে বিষয়ে যাচ্ছি না। কিন্তু সেই অবজেকশন উপেক্ষা করে রেকর্ড নাম্বার অফ কান্ট্রিজ পার্টিসিপেটেড ইন দি Y20 সামিট ইন লাদাখ, and all the resolutions were passed unanimously with perfect consensus. এই হলো ভারতের ক্ষমতা। আজকে সারা বিশ্বে ভারত জাগছে, ভারতের নেতৃত্ব সারা পৃথিবী মানছে। এই একমাত্র দেশ যে কোটি কোটি ভ্যাকসিন সারা পৃথিবীতে দিয়েছে, এই একমাত্র দেশ যার প্রধানমন্ত্রী যখন কোভিড হয়েছিল 50টা সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে দুর্বল 50টা দেশকে প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তিনি ফোন করে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে আপনারা চিন্তা করবেন না, ভারত আপনাদের পাশে আছে। সেই জন্য বসুধৈব কুটুম্বকম for us is not a slogan, it is not theoretical, it has been practically applied, it is practical spirituality, it is the practical application of that spiritual mantra যেটা আমরা গত কয়েক বছরে দেখতে পাচ্ছি। সেই জন্য আপনাদের কাছে, বিশেষ করে তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ, তোমরা নিজেদের মতন করে এই রূপান্তরিত ভারত বা রূপান্তর হচ্ছে ট্রান্সফরমেটিং ইন্ডিয়া, এই ট্রান্সফরমেটিভ পিরিয়ডে তোমরা কিভাবে অংশীদার হতে পারো সেটা তোমরা নির্ধারিত করো। তোমরা তোমাদের কোন অ্যাসেট দিয়ে, তোমাদের কোন ট্যালেন্ট দিয়ে তোমরা এই আগামী 25 বছর নিজেরা তৈরি হবে এবং নিজেরা কন্ট্রিবিউট করবে ভারতের এই অমৃতকালে ভারতের ভিত্তি স্থাপন করাতে। কেন আমরা যখন স্বাধীনতার 100 বছর পালন করব, এখানে মেজরিটি তোমরা থাকবে, তোমরা দেখবে, এবং সেই স্বাধীনতার যে কথা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম সেই দিয়েই শেষ করছি, স্বাধীনতার 100 বছরের ঊর্ধ্বে যে ভারত, সেই ভারতের নেতৃত্ব তোমরা দেবে। এবং আজকে যখন আমরা সারা পৃথিবীতে দেখি ভারত যা বলছে, ভারত যা প্রপোজ করছে, ইট ইজ বিং অ্যাকসেপ্টেড, whether it is in the field of energy, গ্রিন এনার্জির এই যে বিশাল কনসেপ্ট যে শুরু করেছে ভারত, পৃথিবী ভাবেনি। ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের কথা ভারত বলেছে, মেকানিজম দাঁড় করিয়েছে ভারত, সারা পৃথিবী এগিয়ে এসছে। ভ্যাকসিন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে, এর ওপর কারুর দখল থাকবে না, এ কথাটা সারা পৃথিবী মানছে। যে কালেকটিভ অ্যাপ্রোচ টু গ্লোবাল হেলথ এমার্জেন্সিজ করতে হবে, এ কথা প্রথম হিউম্যান সেন্ট্রিক গ্লোবালাইজেশনের কথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রথম বলেছিলেন মার্চ 2020 সালে, যখন কোভিড ইজ অ্যাট ইটস পিক। সারা পৃথিবী মেনেছিল হিউম্যান সেন্ট্রিক গ্লোবালাইজেশন। এবং আজকে যখন ভারত বলছে যে আমাদের ওয়ান আর্থ ওয়ান হেলথ, আমাদের কিভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে বিশ্বব্যাপী স্তরে, সেই কথাও পৃথিবী মানছে। পৃথিবী যখন ভারতের কথা মানে, I think it's an occasion to see an improvement in global health, an improvement in the approach in our international relations. সেই জন্য আমি একটি কথা বলবো যে you are living in very interesting and exciting times, and these times are being shaped by forces which are being driven, which are being inspired by India, by Bharat. এবং এটা তোমাদের দায়িত্ব আগামী দিনে ভারতের এই পজিটিভ ভাবে যদি বলি প্রতিপত্তি, পজিটিভ প্রতিপত্তি নেগেটিভ হতে পারে, আমি ভারতের প্রতিপত্তির কথা পজিটিভলি বলছি, এই প্রতিপত্তি যাতে ক্রিয়েটিভলি বজায় থাকে, এটা তোমাদের দায়িত্ব। and therefore a lot of that we have discussed, এখানে আমার অনেক
Y20 সেক্রেটারিয়েট থেকেও আমার ইয়াং বন্ধুরা রয়েছে, তারা প্যানেল ডিসকাশনে পার্টিসিপেট করবে। উই হ্যাভ ইয়াং অ্যাচিভার্স অলসো হু উইল পার্টিসিপেট ইন দ্য প্যানেল ডিসকাশন। We have had very interesting discussions on Y20, and most of it was looking towards the future with India at the center. Thank you very much. আমি খুব কৃতজ্ঞ, সবাই খুব ধৈর্য ধরে শুনেছে আমার কথা। আশা করি আমি কিছুটা বোঝাতে পেরেছি, বাকিটা আমাদের নিজেদেরকে বুঝতে হবে এবং আমাদের নিজেদের এগিয়ে যেতে হবে। I want to thank the entire illustrious team of my friends, most eminent doctors, who have actually put up this excellent, unparalleled event here today. They have pushed themselves to the last ounces of their energies, and they have done all of it in the true spirit of a Karyakarta. And collectively, they exuded more youth energy than many of us. So thank you so much. অনেক অনেক ধন্যবাদ অনির্বাণদা। অনির্বাণদা যে কথাটা বলে গেলেন সেটা কিন্তু মন ছুঁয়ে গেল। প্রাদেশিকতার কথা বলছি না, কেউ যেন না ভাবে আই এম সাফারিং ফ্রম রিজিয়নাল প্যারোকিয়ালিজম, নো, নট এট অল। কিন্তু তাও তো পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় দাঁড়িয়ে আছি বাঙালি মানুষ, মাছ খাওয়া বাঙালি মানুষ। দুজন বাঙালির নাম হলো কিন্তু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আর স্বামী বিবেকানন্দ। আরেকজন বাঙালির কথাও কিন্তু আমরা ভুলতে চাই না। ন্যাশনাল এডুকেশন সিস্টেমের কথা অনির্বাণদা তুললেন, শ্রী অরবিন্দর কথাও ভুলবো না। ভারতবর্ষের তিনজন দিকপাল বাঙালি কিন্তু আজকে নাম শুনলাম, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, স্বামী বিবেকানন্দ আর শ্রী অরবিন্দ অবশ্যই। ডক্টর মধুচন্দ্রকর প্রোগ্রামের শুরুতেই আমাদের বলেছেন, হ্যাঁ তিনজনেই কিন্তু লুচি খেতে খুব ভালোবাসত। ডক্টর মধুচন্দ্রকর প্রথমেই যেটি বললেন, আসতো মা সদ্গমায়া তামাসো মা জ্যোতির্গমায়া। তো এর মানে আমরা কম বুঝি, মানে বোঝানোর দায়িত্ব স্বামীজির, শ্রী কৃপাকানন্দ মহারাজজি আমাদের সঙ্গে আছেন। আমি এর সঙ্গে তৃতীয় লাইনটা বা তৃতীয় শ্লোকটাও মাথায় রাখছিলাম তখন যখন মধুচন্দ্রদি বললেন যে মৃত্যুর মা অমৃতম গামায়া, মৃত্যুর মা অমৃতম গামায়া, মানে ফ্রম ডেথ টু ডেথলেসনেস, এটাই কিন্তু আমাদের উপলক্ষ। সেই রাস্তা দেখানোর জন্য আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন স্বামীজি। এবং স্বামীজির কথাবার্তা শুনে আমার সামনে যে ছোট ছোট ভাই বোনেরা বসে আছে, স্বাধীনতার ৭৫ বছরের অমৃত কাল থেকে তারাই কিন্তু আপনারা, তোমরা ভাই বোনেরা কিন্তু শতাব্দী কাল অব্দি নিয়ে যাবে। আজকে স্বামীজি আমাদের সেই রাস্তাটা দেখাবেন। তো পরবর্তী বক্তা হিসেবে ডেকে নেব আমাদের আদরণীয় স্বামী শ্রী কৃপাকানন্দ মহারাজজি। স্বামীজি আসুন। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमयो। ओम यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। I am extremely happy, and it's a wonderful opportunity to share our wonderful ideas. As if we are again alive, we are given an opportunity to live properly, to live with our green energy, to live with all the positive ideas, and to share something which really helps us. বসুধৈব কুটুম্বকম খুব পুরনো একটা শ্লোকের একটা অংশ।
এখানে যারা যারা আমাকে নিয়ে এসছেন তাদের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি হয়তো সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, কিন্তু অনেককে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাদের মধ্যে একজন, যেটা বললেন বেশিরভাগই ডাক্তারবাবুরা ছিলেন, ডাক্তার কল্যাণাশিস মুখার্জি, ওকে আমি খুব আগে থেকে চিনি, ভাইয়ের মতো একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা। আরো অন্যান্যরা আছেন এবং তাদের সঙ্গে আমার ছোটখাটো পরিচয় আছে, গভীর পরিচয় নেই। পরিচয় কজনের সঙ্গেই বা থাকবে? সম্ভব কি? সম্ভব না। তাহলে সবাই অপরিচিত থাকবে কি? এইখানে হচ্ছে প্রশ্নটা। যখন আমরা একটা পাড়ায় ঘুরতে যাই তখন অনেকগুলো ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেখি, অনেক বাড়ি সুন্দর গ্রামের একটা ভ্যালিতে আছে। আমার দারুণ একটা অনুভূতি হয়, কি সুন্দর মানুষগুলি। প্রত্যেক বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখতে হয় না, একটা সামগ্রিক আনন্দ আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। ঠিক সেরকম অনেক ফুল যখন সাজানো থাকে তখন একটা ফুলের তোড়া তৈরি হয়, ভারী সুন্দর লাগে। প্রত্যেকটি ফুল কিন্তু ভিন্ন, আমরা প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু ভিন্ন। জোর করে এক করে ফেলবো সব মানুষগুলোকে, এটা একটা ভ্রান্ত চিন্তা যা মানুষকে পৃথিবীকে অনেক ভ্রান্তি দিয়ে অনেক দূর পিছিয়ে দিয়েছিল। আমাদের সৃষ্টির মূল কথাই হলো ইউনিকনেস। দুটো যমজ ভাই থাকলে মা যদি ভুল করে ডাকে রামকে শ্যাম বলে, তখন বলে মা আমি গোপ রাখবো, ওকে তুমি আমাকে বলে ডাকছো কেন, আমি তো ও নই। We all love uniqueness. We are unique. Everybody. তাহলে আমরা সবাই ভিন্ন, সৃষ্টির 5টা আঙ্গুলের মতো আমরা সবাই ভিন্ন। তাহলে ভিন্নতাই তো আমাদের একমাত্র কথা হওয়া উচিত ছিল। আমরা ভিন্ন কতভাবে সেটা সারাদিন ঘোষণা করব, সেটাই তো আমাদের একমাত্র জীবনের চরিতার্থতা হওয়া উচিত। আমি তোমার থেকে কত ভিন্ন। ইউনিটি কি করে আসবে? What is unity then? Rather, the fundamental uniqueness of everybody automatically calls for one harmonious unity. That is the reason unity is not something to truncate all the trees in the same height. This is not unity. This is a torture. This is a destruction. Be very clear. Idea clear হয়, আইডিয়া থেকেই মানুষ হয়, সেখান থেকে সমাজ হয়, দেশ হয়। সেই জন্যই ভারতকে বাছা হয়েছে, সেই জন্যই ভারত অকাতরে সুন্দর একটি ইতিহাসের প্রবাহের একটি অসাধারণ সুন্দর তরঙ্গ এনে দিয়েছেন আমার আগের জন। ভারী ভাল লাগলো। ইতিহাসের তরঙ্গ যেন বলে দিচ্ছে, যেটা বলা হয়েছিল পুরোটা সুন্দর। অয়ম নিজ পরবেতি গণানাম লঘু চেতসাম উদার চরিতা নাম তু বসুধৈব কুটুম্বকম। যারা মনে করে এটা আমার, এটা অন্যের, অয়ম নিজ পরবা ইতি। গণানাম, যারা চিন্তা করেন, লঘু চেতসাম, দে আর ইনফিরিয়র ইন্টেলেক্ট পিপল। They are having intellect, but it is an inferior intellect according to the Sanatana thought. Then who can embrace everybody in spite of their diversity? Udara charitanam tu, tara udar. Udar is not translated by any other language because this is not only broadness or generosity. This is much more than that. The Guru of Sri Ramakrishna, Guru of Vivekananda, Sri Ramakrishna used to say, this Udara Buddhi comes by the punya and tapasya of many births, not one birth. It is a jewel. This is the first message given by India to all, the Udara Bhava, Udara Charita.
one very important thing, যেটা আমাদের কুড়ে কুড়ে খায়, আমাদের সহাবস্থানকে ভালো রাখে না, যার কথা বলা হচ্ছিল, we die in many aspects of health. এটা আমি আজকে ক্লিয়ার করতে চাই ইউথদের জন্য। ইউথরা এই একটা ভাইরাস ভিতরে আছে, দে ক্যানট ব্লুম দেমসেলফ নাইসলি। যখন ফুলের তোড়া তৈরি করা হয়, বোকে তৈরি করা হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন ফুল থাকে। আমরা প্রত্যেকে যেটা বললাম, এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ফুল, প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ফুল। কথা হচ্ছে, একটি গোলাপের গাছ, সে গোলাপ ফুল দিতে পারে, সে কি কখনো জবা ফুল দিতে পারে? পারে না। আমার পাশের ভাইটি জবা ফুলের গাছ, আমি গোলাপ ফুলের গাছ, আমি কি করে জবা ফুল হওয়ার চেষ্টা করি? এটা কি মূর্খামি নয়? এটা কি রকমের প্রতিযোগিতা, যেখানে ঈর্ষা কালো ভাব ভর্তি হয়ে বসে আছে? কোথা থেকে উদার হব? সবাই শিখাচ্ছে ওর থেকে বড় হও, ওর থেকে আমি বড় হব কি করে? ও তো গোলাপের গাছ নয়, ও তো জবা ফুলের গাছ, আমি তো জবা ফুলের গাছ নই। কিন্তু একটা জিনিস করা যায়, আমার গাছে যদি পোকা লাগে, জল না দেওয়া হয়, তাহলে গোলাপটা ছোট শুকিয়ে যায়। যদি ভালো করে সার দিই, জল দিই, এত বড় সুন্দর গোলাপ হবে। সেটা আমার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমি এই পোকা খাওয়া গোলাপটা না করে ভালো গোলাপ তৈরি হতে পারি। I can compete with myself. What I could have done and what I have done, let us compete between these two. And we will manifest to our own glory, which is unique to myself. That will give the fragrance to everybody. And I have no conflict to any other. Rather, I would try to help to grow him a wonderful marigold. This is a teaching of ancient India, Sahavasthanam. Swamiji bolten, this idea of oneness is the great lesson India has to give to the whole world. Oneness, যেটাকে আমরা বসুধা, তারা আমার আত্মীয় বলছি, কুটুম্ব বলছি, সেখানে একটা সবসময় দেখবেন একটা হৃদয়ের যোগ আছে, আত্মিকতার যোগ আছে। এটা কখনোই কিন্তু হিসাবের যোগে চলে না। আমি গত মাসে হায়দ্রাবাদে ভারত বায়োটেকের যে সিইও উনি ছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যে কোভ্যাক্সিনটা তৈরি করলেন, হাউ কুড ইউ ডু দিস? কারণ কোভ্যাক্সিন কেম আউট টু বি দ্য মোস্ট এফিশিয়েন্ট অ্যামংস্ট অল দ্য ভ্যাকসিনস। কিন্তু কোভ্যাক্সিনকে প্রথমে পদ দেওয়া হয়নি, 6-7 মাস 8 মাস ধরে তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। উনি একটা কথা সুন্দর বললেন, we don't go for many advents, we select few things, we don't depend on anybody but on ourselves, and we discover this dependence on our own selves, this self-reliance comes from the self-pride and self-confidence, which is only brought by my own self, and that is done by manuring myself properly. স্বামীজি বলতেন, মানুষ হও। I want man-making education. কোথাও বলেননি, I want a sannyasi making education, I want a scientist making education. Never. He wanted man. Now, what is a man? That is the point. There is lying the excellence of humanity. There lies the excellence of India. স্বামীজি বলছেন, আমি সচক্ষে দেখছি এই ভারত তার আগের মহিমা কে একদম মলিন করে দিয়ে অত্যন্ত মহিমায় সিংহাসনে আবার বসে আছেন, which was being said by নরেন্দ্র মোদীজি। তোমরা হচ্ছ সেই 25 বছর পরের সব এক একজন রত্ন, এক একজন নেতা, এক একজন চিন্তক,
and he will evolve. He will lead India and he will take India to the glory which was never experienced. স্বামীজি বলছেন, ভেবো না আমি কল্পনা করছি, আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। The India is sitting in a throne where the previous glory is dimmed. ভারতের প্রিভিয়াস গ্লোরি যদি কেউ ভাবেন তাহলে কিন্তু তিনি পাগল হয়ে যাবেন। ইট ওয়াজ সো গ্লোরিফাইড। তোমাদের মধ্যে অশেষ প্রতিভা আছে। একজন সিলিকন ভ্যালির সায়েন্টিস্ট ডক্টর কাকু, তোমরা জানো বোধহয়, জাপানিজ, তিনি একটা ইন্টারভিউতে বলছেন যে তোমরা কি ভাবো, ওনাদের আমেরিকার টিভির ইন্টারভিউতে বলছেন, তোমরা কি ভাবো যে এই যে সিলিকন ভ্যালি এখানে আছে আমেরিকায়, এটা কি আমেরিকানরা চালায়? যদি ভাবো তাহলে অত্যন্ত ভুল জানো। বলছেন 90% নয়, 100% scientists and doctorates of the Silicon Valley are from India and China. 0 from America. আমাদের দেশের ছেলেরা আছে। সমস্যা হয়েছে আমাদের দেশের ছেলেরা তাদের যে আরো বড়, অনেক বড় গরিমা তাদের আছে সেটাতে ভুলে গেছে, তাদের জানতে দেওয়া হয়নি। আমরা যখন ভারত সমাজকে দেখি, এত অসাধারণ সভ্যতা কি করে উদ্ভব হলো ভাবতে গিয়ে we really think and think and think. আমাদের যেই ছেলেটা যা পারে তাকে দিয়ে সেই জিনিসটা করানোর যে একটা প্রথা হতে পারে সুন্দর, মানুষের আনন্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাওয়ার যে একটা অসাধারণ ছন্দ হতে পারে, এটা ভারত সৃষ্টি করেছিল। কি প্রচন্ড উঁচু সভ্যতার হলে এটা সম্ভব, এবং সেখানে সে সব বিদ্যা কিন্তু জানতো। এখন আমরা সায়েন্সে যা করি সব জানতো, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ছিল আমরা সবার মঙ্গল চাইতাম, ভালো চাইতাম। ভালো হবার একটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বিকামিং ইউনিভার্সাল, বিকামিং ইউনিভার্সাল। স্বামীজি বলছেন, কাম আউট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ লাইট, spread your hands to embrace the whole universe in love. If you ever have thought that you want to do that, if you ever felt that you want to do that, you have felt God. This is what God is. When I am completely universal, Swamiji bolchen, I can sacrifice all the values for one single sentiment, that is universality. Vasudhaiva Kutumbakam. This is a privilege and prestige and power of a mother. We are, Swamiji bolchen, we are the mother of civilizations. Read history properly. Read the histories. আরেকটা বিউটি আছে, খুব প্রোজাইক্যালি বলতে গেলে, খুব মান্ডেন ওয়েতে বলতে গেলে, স্বামীজি এক জায়গায় বলছেন মজা করে, জানো কোন দেশ যখন হেরে যায়, নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হয়, ছোটখাটো কোন্দল চলতে থাকে, তখন বুদ্ধিমান রাজারা কি করত, বাইরের দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করত। তাতে কি হতো, নিজের গৃহযুদ্ধগুলো বন্ধ হয়ে যেত। তা আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে না, আমরা সারা পৃথিবীর সঙ্গে প্রীতি, প্রেম এবং আনন্দের এবং জ্ঞানের সম্প্রসারণ করব। এমনি এমনি দেব তোমাকে আমি। যখন এই দেওয়াটা বাড়তে আরম্ভ করবে, তখন আমাদের মধ্যে থাকা যে ছোটখাটো খুনসুটি সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা খুনসুটি নিয়ে থেকে থেকে ভাবছি এটাই বুঝি জীবন। আর যে কথাটা প্রথম বলছিলাম, স্বাস্থ্যের কথা, শারীরিক স্বাস্থ্যের কথা দিদি তো বললেন, রাইটলি পয়েন্টেড আউট। সত্যি সত্যি মোবাইল আবিষ্কারের পরের থেকে কিন্তু অ্যাডোলেসেন্ট, যারা বাচ্চা ছেলে মেয়ে,
adolescent depression, psychological problems, suicide, even few rare cancers because of the clock change. 12:30 রাত্রির সময় সন্ধে হচ্ছে, কেমন আছিস বল? So that has given a tremendous toll on health of the people. আমরা বাচ্চা বাচ্চা ছেলের বিভিন্ন রকমকার সিনেমা দেখতে পাচ্ছি যেগুলো কোনোদিন দেখা যেত না। Tremendous amount of suicidal tendency, depression, এগুলো কিন্তু হেলথকে খুব বড় চ্যালেঞ্জের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। যেটা খুব ভালো বললেন যে এই মোবাইল হেলথ ভীষণ ভীষণ দরকার। যারা বুদ্ধিমান তাদের খুব সুন্দর কতগুলো কথা বলতে পারি। আমাদের শরীরটা তো অনেক পুরনো, লক্ষ লক্ষ বছর পুরনো একটা হার্ডওয়্যার, দুম করে চেঞ্জ করতে পারবে না। পাখিদের দেখবে যেই সন্ধে হয় চুপটি করে গাছে বসে ঘুমিয়ে পড়ে, আবার যেই আমরা বলি যে একদম প্রদোষকাল তখন টুক করে উড়ে যায়, আমরা ঘুমিয়ে থাকি বিছনার মধ্যে। এটা কিন্তু আমাদের এমনি এমনি হয় না, এটা হচ্ছে আমাদের ভিতরে অনেক ক্লক আছে, অনেকগুলো ঘড়ি আছে, মাথার মধ্যে ঘড়ি আছে, পেটের মধ্যে ঘড়ি আছে, ঘড়িগুলো চলছে, ঘড়িগুলো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলছে। এই ঘড়িগুলোকে ডিস্টার্ব করলে কমপ্লিট অ্যাক্সিস ডিস্টরশন হয়। সেখান থেকে যত রেয়ার ডিজিজ হচ্ছে, যত আমাদের আমরা বলি অটো ইমিউন ডিজিজ গ্রুপ আছে, পুরো অটো ইমিউন গ্রুপ অফ ডিজিজ কিন্তু ওখান থেকে হচ্ছে, যার কোনো ওষুধ নেই, প্রচুর পরিমাণে সংখ্যায় বাড়ছে। ফিজিক্যাল হেলথ, মেন্টাল হেলথের মূল কথা কি? মেন্টাল হেলথের মূল কথা যখন ওরা কোশেন্ট বার করতে শুরু করলেন, ইন্টেলিজেন্ট কোশেন্ট, দেন ইমোশনাল কোশেন্ট, স্পিরিচুয়াল কোশেন্ট, হচ্ছে না, ভাবা যাচ্ছে না, মেজার করতে পারছি না, কি করে মানুষের মনটাকে মেজার করব? একটা সুন্দর কোশেন্ট ওরা বার করলো, ওরা বলে অ্যাডভার্সিটি কোশেন্ট। অ্যাডভার্সিটি কোশেন্ট হচ্ছে একটা মানুষ সত্যি সত্যি ততখানি রিয়েল মানুষ যতখানি সে একটা বিপদকে ফেস করতে পারে। আমাদের স্বামীজি একটা চিঠিতে লিখছেন যে তত্ত্ব নিগশগ্রা বা বিপদিতি উচ্চতে, তোমার কতখানি তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে, হাউ ফার ইউ আর রিয়েল এন্ড ইন্টেলিজেন্ট পারসন, তার পরীক্ষা হচ্ছে বিপদ, danger. So face danger properly. That is the courage. Once you face the danger, this is something to be learned. My dear brother, এটা শিখতে হয়, এটা কিন্তু শেখা যায় না, শিখে পড়ানো যায় না। যেমন কোনো বিজ্ঞানের বিষয় তোমাকে মরালিটি শিক্ষা দেয় না, 2 2 4 শিখে তুমি ভালো করে ব্যবহার করবে আর চুরি করবে না, সত্যি কথা বলবে, শেখানো যায় না। তাই বিজ্ঞানের উৎকর্ষ আমরা সত্যি সত্যি নেব, কিন্তু আমাদের প্রাণটা কিন্তু সত্যি সত্যি সনাতনী, মানব প্রেমী এবং নিঃস্বার্থ। এইটা হচ্ছে আমাদের আনন্দের আসল খনি। আমি রসগোল্লা কিনে নিজের মাকে খাওয়াতে পেরে কতখানি আনন্দ পাই, নিজে একা একা খাওয়ার থেকে অনেক বেশি। নিঃস্বার্থতা আমাদের ভিতরে সবার লেখা আছে। স্বামীজি বলছেন selflessness pays more, but people has less patience to practice it. যদি আমি লাভের কথা ভাবি, আমার মনটা প্রাণটা ভরে যাওয়ার কথা ভাবি, তখন যত দেবে, দাও দাও ফিরে নাহি চাও, যদি থাকে হৃদয় সম্পল, দাও দাও যে বা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান। This is a truth of mind. We don't know what mind is, but we were the master of mind. প্রথমে ওরা ভাবলো পা মুড়ে বসাকে যোগ বলে, পা মুড়ে ঠুড়ে বসলো, একটুখানি জিমন্যাস্টিক করে নিল, তাতে কি হলো, শির দ্বারাটা সোজা হলো। দে হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াট দে আর ডুইং। ভালো লাগলো, অনেক পুরনো প্রবলেম যেন চলে যাচ্ছে। কি করে যাচ্ছে? দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টু যোগা। তারপরে আসল যোগ ওখান থেকে আসবে। Then we, as he was mentioning, meditation. Whenever you go to any meditation, thinking, reading, you will see always and always it begins with the well-being of everybody. Sarve bhavantu sukhinaha. Let everybody be sukhi. What a wonderful mental health. That mental health gives you a social quotient of intelligence.
হারমনি উইথ এভরিবডি। প্রথমে বললাম কারুর সঙ্গে কম্পিটিশন করা যায় না, ওর 4টে গাড়ি আছে আমার 2টো, এই নিয়ে ছিঁচকাদুনি কেঁদে কেঁদে জীবন কাটানো যায় না। ঠিক সেরকম অন্যের ভালো, অন্যের জন্য কিছু করা। স্বামীজি বলছেন অন্যের জন্য এইটুকু স্বার্থ ত্যাগ করলে ভিতরে সিংহ বলের সঞ্চার হয়। সত্যি হয়, করে দেখবেন। যার কেউ কিছু নেই তার জন্য একটুখানি করে দেখবেন, ইউ আর সো হ্যাপি, ইউ আর ইললজিক্যালি হ্যাপি, ইউ শুড হ্যাভ নট বিন সো হ্যাপি। এত এত বিরিয়ানি খেয়ে নিলাম, হ্যাপিনেস হচ্ছে না। হ্যাপিনেস কেমিস্ট্রিটা জানতে হবে। We were the master of this happiness chemistry. India was, that is why India was the king of the world once upon a time. সুতরাং নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। স্বামীজি বলছেন অন্যকে একটু উপকার করবে। বাবা আমার তো পয়সা নেই, তোমাকে পয়সা কে চেয়েছে? পয়সা দিয়ে উপকার করতে হয়ও না। তুমি একটু হাসতে পারো তো? যে দুঃখী আছে একটু হাসতে পারো না একটু ভালো করে? গিভ ইউর হার্ট টু হিম। তোমার নাম উঠবে না, আমাদেরকে হেসে একটু আমার মনটা ভালো করে দিয়েছিলেন। ইউ রিয়েলি ডু আ থিং। যেমন আমাদের একটা ফিজিক্যাল জগতে একটা ইকোসিস্টেম আছে, আমাদের মনের জগতে একটা ইকোসিস্টেম আছে। They who are really yogis, they know things, they can see, as the ecology scientist can see what we cannot see. না না সমুদ্রে প্লাস্টিক ফেলবেন না, কেন কি হলো ভাই? না না প্লাস্টিকটা হাঙর খেয়ে নিচ্ছে, হাঙর খেয়ে এটা কি বিকট হয়ে যাচ্ছে, হাঙরটা মরে যাচ্ছে। I don't know, they know. Similarly, the yogis know what happens in mind. Swamiji was a past master in yoga. শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ও ধ্যান ও সিদ্ধ, ও প্রথম থেকেই সিদ্ধ, জন্ম থেকেই সিদ্ধ। স্বামীজি একটা সুন্দর কেমিস্ট্রি বলেছেন, মানসিক হেলথ। লেট মি টেল ইউ। স্বামীজি বলছেন পুরো জড় জগৎটা যেমন একটা জড়ের প্রবাহ। আগে ছিল মাঠের মধ্যে চাল, তারপরের দিন হলো আমার ধমনীর মধ্যে রক্ত, তারপরের দিন হলো আবার মাটির মধ্যে মাটি। এই যে হচ্ছে পদার্থান্তর, সেরকম মনেরও একটা সমুদ্র আছে। বলছেন তুমি যখন কোনো বিপদে পড়বে, যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন তুমি সেই সমস্যাটাকে ওভারকাম করার জন্য খুব স্ট্রাগল করবে। পারো না পারো, খুব স্ট্রাগল করবে। এই যে স্ট্রাগল করছো, ভেবো না ইউ আর এ পিউনি ড্রপ ইন দ্য ওশন অ্যান্ড সামহাউ ইউ আর ট্রাইং টু এক্সিস্ট লাইক এ হোপলেস লাইফ। নো, এই স্ট্রাগল যখন করছো, সেই it's a power you are trying to take from the nature. Nature তোমাকে টানছে, you are giving a back pull to the nature, you are making the power to a potential level. কিরকম হয় উনি বলছেন যে এই প্রয়াস তরঙ্গ, এই যে প্রচন্ড তুমি একটা চেষ্টা করলে মানসিকভাবে, এই চেষ্টাটা সারা ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরতে থাকে। এবং যারা যারা এই চেষ্টাটা করছেন যেখানে যেখানে, they go and help them. That wave goes and thirsts them and help them to lift them up. তারা সেই থ্রেশহোল্ডটাকে বাড়িয়ে দেয়। That force go and meet many successful people, souls outside in the whole world, and they come back to you definitely, without any mistake. All the forces will come back to you. বলছেন সেই জন্য যে একটু ভালো হতে চায়, দেখা যায় সে ক্রমশ ভালো। তার কেমিস্ট্রি কি? বিকজ দ্যাট ফোর্স এগেইন রিইনফোর্সেস দ্যাট পারসন and he goes up and up and up. This is a mental chemistry. ভেবো না অন্যের প্রতি ঈর্ষা করে খুব বড় হওয়া যায়। The human excellence, the divinity of man is not a goody goody boy morality. It is a truth. We are all divine. We are all sparks of truth which will never die. And we can train our mind, which we call the generous, the wonderful, the great and grand. We can become without losing our worldly things. সবাই বলে সেরেছে, মহারাজ আবার যা বলছেন এক্ষুনি তল্পি তল্পা গুটিয়ে সাধুই হতে হবে মনে হচ্ছে, কিচ্ছু হতে হবে না। This is a word of human excellence. It is not doctor excellence, engineer excellence. They will automatically come. But if there is no human excellence, your engineer, doctor will not be excellent.
you will be tremendously bad. Jealousy, killing, all sorts of nonsense. So if you want to get rid of the nonsense, come back to Indian ethos. People speak of foods. স্বামীজি বলছেন, হায় রে আমার কপাল, পুরো ধর্মটা কি ভাতের হাঁড়িতে ঢুকে গেল? দিস ইজ আ ভেহিকল। কোনো গাড়িতে পেট্রোল চলে, কোনতে ডিজেল চলে, কোন থেকে সিএনজি চলে। ইউ টেক অ্যাকর্ডিংলি and move. That is what you are supposed to do. You move. That is the, so we were absolutely crisp and wise. So for the Indian ethos is concerned. So mental health, spiritual health. বলে বলে সেরেছে রে, আবার ধর্ম গেলাম, কি যে বলবে তার ঠিক নেই। Don't mistake, you are all are spiritual. Just knowing it properly call spirituality. Not that you create it, which can be created, can be destroyed. First logic. So create spirituality is useless waste of time because it will be gone. You are already spiritual. That is the wonderful discovery. স্বামীজি বলছেন, এই একটা ডিসকভারি দিয়ে পুরো জগৎকে সারা জীবনের জন্য ঋণী করে দিয়েছে ভারত। আর কিছু দেওয়ার নেই ভারতকে। Work this wonderful truth in everywhere. You will see all the wonders will come. Swamiji bolchen, believe in that you are potentially divine and perfect. Believe in that. You must believe in that. You must discover. Brain also should be given to it, to know it, to believe it. Now believe, you come to believe actually. Science believe Maharaj, ব্যাপারটা কি কনফ্লিক্ট হয়ে যাচ্ছে না? সায়েন্স কি বিলিভ করতে বলে? No. সায়েন্স পরীক্ষা করতে বলে, but after all the পরীক্ষা, you come to what? You come to believe. What is knowledge? It's a complete, unflinching faith is knowledge. So we arrive in faith. So if you have faith in that I am divine, Swamiji bolchen, just believe in that you are perfect, you are divine, always. Nothing has done anything, nothing can do anything to that. No crime, no guna, no avaguna can ever touch you. This is the discovery India did 10,000 years back. And Swamiji told the same thing, but the secret is spiritual quotient. What is that? Believe in that. Vishwash karo. What will happen? See, the power will come. All the goodness will come. And all the glory will come. That is what is spiritual quotient. So, when we take the health, we have to be healthy in all respects. Physical, mental, spiritual, and social. But one primary thing, স্বামীজি বলছেন, যেটা শুনতে পাই আজকাল একটু কথা হচ্ছে, ওই গীতা ফুটবলের ব্যাপারটা ওঠে, ব্যাপারটা হয়তো পড়েননি ওনারা, কেউ আমরাও পড়িনি অনেকে, সেটা হচ্ছে ফুটবল খেলা গীতা পাঠের থেকে ভালো, কারণ আমি জানি তোমাদের পায়ে কোথায় পেরেকটা ফুটছে। তোমরা বড় দুর্বল, দুর্বল শরীরে কিছু হয় না, সবল শরীর হোক, সবল শরীরে সবল মন হয়। তখন বলছেন, তারপরে ফুটবল খেলে যখন সবল শরীর হবে, তখন তুমি গীতাটা অসাধারণ বুঝবে। গীতাটা ভালো করে বুঝতে হবে, তো বোকার মতো বুঝলে হবে না, সেই জন্য ফুটবল খেলো। এবং এই গীতা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, প্রত্যেক সাধুর কাছে একটি গীতা থাকবে, কিছু থাকুক না থাকুক। তো আরো অনেক কথা আছে। সুতরাং ফিজিক্যাল হেলথ বলছেন, নো স্ট্রং মাইন্ড ক্যান এভার ডুয়েল ইন এ উইক বডি। তুমি 6 প্যাক করবে কি 8 প্যাক করবে, দ্যাট ইজ ইউর উইজডম, বাট বি স্ট্রং। আমরা বলতাম, উই অল ডিড ইটালিয়ান জিমন্যাসিয়াম, দুটো ইট পেতাম, ইট দিয়ে ডন দিতাম, দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ইটালিয়ান জিমন্যাসিয়াম। বা স্ট্রং হতেই হবে। স্বামীজি বলছেন, স্ট্রেংথ ইজ দ্য অনলি ফিলসফি। স্বামীজি বলছেন, in my last fag end of my life, I've come to one new conclusion. Listen to it. Everything depends upon your purushakara. How much you exert. Why don't you exert? আমার তো কিছু হবে না মহারাজ,
আমি তো পাস করতে পারিনি, শরীরটা ভালো না, অ্যাসিড হয়। The whole thing of negativity, and we go on prospering the negativity. We are all celebrating negativity. Each other. তুমি এখনো তোমার অ্যাসিড হয়নি, ও হবে, কালকে হবে, দেখো। We celebrate negativity. Don't do that. এটা একটা যেমন ইনফেক্টিভ একটা সংক্রামক ব্যাধি, ঠিক সেরকম সংক্রামক ভাবে পজিটিভ হতে হবে। Your health will come. Wisdom is always with you. India is always in your veins. Swamiji বলছেন, never forget. All the rishis were your forefathers. তোমার এই ধমনীতে তাঁদের রক্ত বইছে, তুমি ভুলে গেছো, ভুলে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। And see the history as if the sleeping big Leviathan is turning back. It is giving you all the wisdom pouring back to you, whether you know or not. গত 10-5 বছরে যে পরিমাণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, আমরা তো কোথাও পড়িনি, দুর্ভাগ্য, নো প্রবলেম, বাট take the nectar. India will up. This is the India, dreamt India for all the sages. নিবেদিতা বলতেন, স্বামীজির কাছে ইন্ডিয়া ছিল একটা মন্ত্র, ইন্ডিয়া বলতে বলতে উনি লাল হয়ে যেতেন। ইন্ডিয়া যেন মূর্তিমান ইন্ডিয়া। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, ইফ ইউ নো ওয়ান্ট টু নো ইন্ডিয়া, নো বিবেকানন্দ। তখন অগ্নিযুগের ব্যাপার। আমাদের মাতঙ্গিনী হাজরা ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে, তার বুক পকেট থেকে স্বামীজির বাণী বেরোচ্ছে। জানো স্বামীজি কিরকম ছিলেন? মরতে যাচ্ছেন, স্বামীজির বাণীটা পড়ে নিচ্ছেন, একটু হাসছেন। This is the life of India. So always go back to India, go back to your mother, go back and see she is already with full of wisdom. Youth 16 বছর, 18 বছর, 30 বছরকে ইউথ বলে না, অনেক ল্যাগব্যাগে ইউথ আছে, বুড়োর থেকেও বুড়ো। যেমন আজকে সুন্দর বললো, আমাদের ডাক্তাররা অর্গানাইজ করেছেন, দে আর মাচ মোর ইউথফুল দ্যান মেনি অফ আস। সো দ্যাট উৎসাহ, স্বামীজি বলছেন যখন ক্যালকাটা এলেন, only in Calcutta there is a spirit of উৎসাহ। উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্যাণি না মনোরথৈ। সুতরাং this is the place of enthusiasm. We celebrate, we are so lively, so colorful, so cultural, but manifest meaningfully now. Read Swamiji, read India, read the ancient text. Very simple re baba, সংস্কৃত বলে ঘাবড়ে যেও না, simple text. Read translation, understand yourself, don't go to teachers. Swamiji bolten, don't go to teachers, they will mislead you. You understand yourselves. আমি বলছি, তোমরা যে যে ফুলের গাছ আছো, কেউ আছো গোলাপ, কেউ আছো গাঁদা, কেউ আছো জবা, অসাধারণ ফুলের বাগান হবে। The whole world will be mesmerized by the talent and the generosity of India. Thank you. অসাধারণ। স্বামীজির বক্তব্যের পরে আমার মনে হয় না কারোর কিছু বলার দরকার আছে। আমি আমাদের তিনজন যিনি বক্তব্য রাখলেন অতিথি, তাদের সবাইকে সবার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আমার ছোট্ট ভাই বোনেদের বলবো, তিনজনকে আমরা বিদায় জানাবো। আমাদের পরবর্তী ছোট্ট দুটো প্রোগ্রাম, স্বামীজি যেটা বলে গেলেন যে নেগেটিভিটিকে সেলিব্রেট না করে পজিটিভিটিকে সেলিব্রেট করা, সেটাই আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম। একটি ছোট্ট 6 মিনিটের নাচের অনুষ্ঠান হবে। সেই নাচের অনুষ্ঠানে যারা নাচটি দেখাবেন আমাদেরকে, তারা সবাই কিন্তু নেগেটিভিটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেই নেগেটিভিটি উত্তীর্ণ করে তারা পজিটিভ আইডিয়াতে নিয়ে এসেছে। তারা সবাই থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্ট। তারাই এই পরবর্তী 6 মিনিটে ডান্স দেবে। সবার তরফ থেকে ডক্টর অনির্বাণ গাঙ্গুলি এবং স্বামী কৃপাকরানন্দ মহারাজজিকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ব্রেকের জায়গা নেই, কারণ আমাদের এক্ষুনি আলোটা নিভবে। নাচের প্রোগ্রাম হবে 6 মিনিটের, এবং তারপরেই আমাদের প্যানেল ডিসকাশন, যেটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্যানেল ডিসকাশন, যেখানে আমি আপনি সবাই কিন্তু পার্টিসিপেট করব। জাস্ট
আলোটা নেবা এবং আমাদের নাচের জন্য স্টেজটা রেডি করতে যেটুকু সময় নেয়। সবাই একটু ধৈর্য ধরে বসুন। হ্যালো, এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে যারা আজকে প্রাণের সঞ্চার করবে তাদেরকে একটু উৎসাহ দিয়ে যাবেন, চলে যাবেন না কেউ। রেডি তো? এই ওদের গান টান সব রেডি, গান টান রেডি, ওদের গান করে সিকোয়েন্স চেঞ্জ হচ্ছে, সেটা বলেছে। হ্যালো, হ্যালো, একটু শান্ত হয়ে বসে পড়ো সবাই, একটু শান্ত হয়ে বসে পড়ো। কল্যাণ, কল্যাণ, একটু সবাই শান্ত হলে উই ক্যান স্টার্ট। একটু সবাই বসে পড়ুন প্লিজ। শুরু করছি, হ্যাঁ। গুড ইভিনিং। ঠিক আছে। Kolkata Hematology Education and Research Institute. Kolkata Hematology Education and Research Initiative is known as KHERI, a brainchild of few eminent hematologists, was born in the year 2012 with a marvelous mind, brave heart, joyful soul, and a healing body. The organization extended hands towards the patients suffering from blood disorders, passionately taking them away from a monotonous, painful, colorless world towards the sunshine of life, sharing bravery into sacred heart and pouring joy in dull gray life. This is one of its kind initiative with the intention to go beyond the boundaries of dreary hospital walls and have fun within its walls. This is something which neither the patients nor their families had ever experienced. The joy evident in the patient's smiles is answer enough regarding the success of this endeavor. They firmly believe that with such unconventional therapies, they can break all barriers of struggle and struggle vehemently to oppose any situation. Today, seven angels. Please welcome the 7 angels with big applause. Today, 7 of these angels, who are actually warriors against hematological diseases, will be performing a dance on the famous Robindo Sangeet, Baat Bhenge Dao. Who other than Kobi Guru can better express the fearless soul? So let these 7 colors of rainbow wiping off all the sorrows of life. Welcome all of them with the Tagore song, 7 angels. ভালো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভালো বন্দি প্রাণ মন হোক উধাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভালো শুকনো
পুরাতন যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক, জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক। আমরা শুনেছি ওই মা ভৈ মা ভৈ মা ভৈ, আমরা শুনেছি ওই মা ভৈ মা ভৈ মা ভৈ, উন্নতনেরই ডাক, ভয় করি না অজানারে, রুদ্ধ তাহারি ধারে, দুর্দার বেগে ধাও, ধাও। বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো। বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো। আমাদের মধ্যে 7 এঞ্জেলসের নাম একটু বলে দিই। মনুশ্রী দাস, অর্পিতা মণ্ডল, দোলন চক্রবর্তী, রাজশ্রী পাল, শুভ্রা পাল, ফরিদা খাতুন, দীপ্তি হালদার। Choreography by Tripti Majumdar. So a big applause to all of them. এবার আমরা চলে যাচ্ছি। এদেরকে দেখে কি মনে হলো? মনে হলো এরা নতুন যৌবনেরই দূত। So Kheri maintains the belief that everyone has an innate capacity for creative expression. When individuals explore their inner lives through such unconventional therapies, remember this is a therapy for such hematological patients. এই যে উচ্ছ্বাস, এই যে বাঁধ ভেঙে দেওয়া, এটাও কিন্তু part of non-pharmacological treatment. So they can access the hidden parts of themselves, develop new ways of relating to others, and find new solutions to old problems. With the healing touch of Kheri, all the spiritless, gloomy, painful lives turn into courageous, fun-filled, cheerful existence. Now, they can effortlessly go through challenging life situations. Now the captive souls are liberated. Today, there will be a show of these daring spirits, and 7 angels will shatter all barrier with a performance on the famous Rabindra Sangeet. Amra Notun Joboneri Dut. Here we go, the harbingers of youth, strange, ecstatic, fresh. Our ventures are unending. We defy limits, breaking gates, open to life. We make blunders too. We dive into the depth of ocean to find our shores. And when life and death, those immortal twins bid us, we are forever ready to heed their calls. Amra নতুন যৌবনেরই দূত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমরা নূতন যৌবনেরই দূত, আমরা নূতন যৌবনেরই দূত। আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত, আমরা নূতন যৌবনেরই দূত। আমরা বেড়া ভাঙি, আমরা অশুভ নিরাঙানি সাইরাঙি। আমরা বেড়া ভাঙি, আমরা অশুভ নিরাঙানি সাইরাঙি। ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই। আমরা বিদ্যুৎ, আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত, আমরা নূতন যৌবনেরই দূত। আমরা করি ভুল অগাধ জলে, ঝাঁপ দিয়ে জুঝিয়ে পাই ফুল
করি ভুল, আমরা করি ভুল, অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে জুঝিয়ে পাই ফুল, আমরা করি ভুল। যেখানে ডাক পড়ে জীবন মরণ ঝরে, যেখানে ডাক পড়ে জীবন মরণ ঝরে, আমরা প্রস্তুত, আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত, আমরা নূতন যৌবনেরই দূত, আমরা নূতন যৌবনেরই দূত, আমরা নূতন যৌবনেরই দূত। Angels, তোমরা চলে এসো এই অডিটোরিয়ামের মঞ্চে মঞ্চে চলে এসো, and I also invite two others. কোথায় শুদ্ধশীলা কোথায়? তুমি এসো, তুমি এসো। Good round of applause for them. বেই তোমাদের কি হাতে জোর নেই? এত সুন্দর নাচ করলো। হ্যাঁ বল, এই দুই নাম বলে দাও। আমি জানি অনেকক্ষণ ধরে সবাই বসে আছে, আমরা কিন্তু খাবার দাবার রেখেছি, সবাই খেয়ে যাবে। আর গুড রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। আচ্ছা, এই অনুষ্ঠান সম্ভবই হতো না যদি না ওদের কোঅর্ডিনেটর শুদ্ধশীলা ব্যানার্জি থাকতেন। সব ধৈর্য ওর, আর যদি ওদের কোরিওগ্রাফার তৃপ্তি দাস না থাকতেন, মজুমদার, তৃপ্তি মজুমদার। ধন্যবাদ তোমাদেরকে, অসাধারণ তোমাদের স্পিরিট। আমরা একটু ফেলিসিটেট করবো ওদেরকে। Please may I call upon Dr. Gourango Saha, eminent maxillofacial and dental surgeon, and Dr. Vishwapati Mukherjee, eminent gynecologist, to please do the honors of felicitating these young angels and their coordinators as well, who have been defying negativity for positivity only. Please, Dr. Gourango Saha and Dr. Vishwapati Mukherjee, please. এরা সকলেই হয়তো কালকেই গিয়ে রক্ত নেবে, ইনজেকশন নেবে, কিন্তু ওদের স্পিরিটটা একটু সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করুন। আমাদের ফটোগ্রাফার বন্ধুদের বলবো এবং সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের বলবো, আর কারু ছবি উঠুক না উঠুক, আর কারু ভিডিও উঠুক না উঠুক, আমার এই বাচ্চা এঞ্জেলগুলোর যেন ছবি ওঠে, এই পরিদের। এটা যেন আমি চাই সবাই যেন, যারা আছে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরা, তাদেরা যেন আমাদের প্রোগ্রামের আজকে নিউজ বাইট যদি কোথাও পৌঁছতে হয়, তাহলে এটা যেন সবসময় যায়। অনেক ধন্যবাদ খেরিকে, অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আমরা আমাদের প্রোগ্রামের লাস্ট যে পার্ট তাতে পৌঁছে গেছি এখন। সেটার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করেন একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন। এই ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন কিন্তু সবাই পার্টিসিপেট করতে পারবে। হাউসকিপিং এর জন্য ছোটখাটো দুটো অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিই। এক হচ্ছে, যদি কেউ জায়গা ফাঁকা থাকে, কথাবার্তা বলতে চান, তাহলে সামনের দিকে চলে আসবেন স্টুডেন্টরা। আমাদের এই ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেকশনের জন্য দুখানা মাইক থাকবে, কর্ডলেস, দুটো আইলে দুখানা মাইক থাকবে।
আর যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন করার আগে হাত তুলতে হবে। আমি যখন স্পট করব তখন সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। আমরা এখন যে প্যানেল ডিসকাশনে যাব, সেই প্যানেল ডিসকাশনটা উইল বি অন দ্য টপিক অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং। Let me do the honors of welcoming our panelists one after another. Ready হয়েছে? Quick, 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 quick. সাতটা এদিকটা ঘোরালে কিন্তু এটা ঘোরাতে হবে। দেওয়ার জায়গা নেই, কোথায় দিবি? কিচ্ছু দেওয়া নেই। নামগুলো ওই একটাতে দুটো 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 করে একটা। So please may I welcome on stage the panelists for today's panel discussion, which is an interactive panel discussion. আমি প্রথমে শুরু করব আমাদের খুব ক্লোজ বন্ধু, দাদা, ভাই, যে কোনো একটাকেই বলে সম্বোধন করা যায়, দীপঙ্কর মোদক। দীপঙ্কর মোদক প্রাক্তন ফুটবলার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 3 বারের ব্লু। দীপঙ্কর দা, আপনি স্টেজে আসুন। আমি দীপঙ্কর দাকে বলবো একদম লাস্টের দিকটা গিয়ে বসতে। ডক্টর সুদীপ্ত চ্যাটার্জি, হি ইজ অ্যান MBBS DNB, Secretary of International Society for Intercultural Studies and Research, editor of Culture and Quest, Christy O Onnesha, translated Dhammapad of Gautam Buddha into Bengali, wrote 8 books on Indian literature and culture, convener World Thinkers and Writers Peace Meet from 2015. So please welcome Dr. Sudipto Chatterjee. Srimati Shonika Choudhury, Yoga Wellness Instructor, registered under Yoga Certification Board, Ministry of Ayush, Government of India. She has done her Bengaluru. Diganto Chakraborty, just 18 years of age, just passed Uchcha Madhyamik. বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রে দিগন্তর লেখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। এই বছরই দিল্লি থেকে মোস্ট প্রমিসিং ট্যালেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই উপাধি উনি পেয়েছেন। সংবাদপত্রে লেখার পাশাপাশি দিগন্তের এখন অবধি 2টি বইও প্রকাশিত হয়েছে মাত্র 18 বছর বয়সে। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা তার দ্বিতীয় বই যেমন ছিল আমার দেশ ভারতবর্ষ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। দিগন্ত চক্রবর্তী, প্লিজ কাম অন স্টেজ। Pothikrit Pine is a New Delhi-based geopolitical analyst, columnist, and television panelist. He is currently the coordination head of Y20 India, the youth engagement division of G20 India. Pothikrit is also a senior research fellow with SPMRF and is an alumni of Nanyang Technological University, Singapore. এই বছর প্রায় 1 বছর পূর্ণ হলো রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের প্রথম দিকে আমরা বারবারই খবর পেতাম, সংবাদ মাধ্যমে এবং টিভিতে দেখতে পেতাম যে বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা ইউক্রেনে আটকে পড়েছে। আমাদের মধ্যে আজকে এমনই একজন মহিলাকে আমরা পেয়েছি। মনে পড়ে সেই রাতগুলো যখন বিভিন্ন জায়গায় পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরির বর্ডারে ভারতবর্ষ শুধু নয়, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আমাদের প্রতিবেশী দেশেরও ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য ভারতবর্ষ কিন্তু এয়ার ইন্ডিয়ার তরফ থেকে ইভ্যাকুয়েশন প্রোগ্রাম নিয়েছিল, যার নাম অপারেশন গঙ্গা। আজকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি আমরা শ্রীমতী মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, পাইলট হু ফ্লিউ অল দোজ সর্টিজ
from India to Ukraine for bringing our students who got caught up in that war. 800 students were evacuation. Please welcome on stage pilot Captain Mahashweta Chakraborty. মহাশ্বেতা চক্রবর্তী কিন্তু অপারেশন গঙ্গা ছাড়া কোভিড কালীন যে বন্দে ভারত সর্টিজ গুলো ফ্লাইট গুলো হয়েছিল অক্সিজেন ক্যানিস্টার এবং সিলিন্ডার নিয়ে, সেটাও কিন্তু উনিই করেছেন। প্লিজ ওয়েলকাম অন স্টেজ মহাশ্বেতা চক্রবর্তী। এই প্যানেল ডিসকাশনের মডারেশনের হিসেবে কিন্তু আমি আমারই সতীর্থ এবং ছোট ভাই শ্রী কল্যাণ আশিস মুখার্জিকে বলবো। আমারই মতো তিনিও ডাক্তার, কিন্তু কল্যাণ আশিস মুখার্জি ইজ আ ডক্টর উইথ আ ডিফারেন্স। আমি প্রাইভেট সেক্টরের ডাক্তার, সবাই আমাদেরকে নিয়ে বলে প্রচুর পয়সা কামায়, কিন্তু কল্যাণ আশিস মুখার্জি এমনই একজন ডাক্তার বাবু, তিনি এমবিবিএস এবং এমএস পাস করার পরে হাসপাতাল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন স্বামীজি শ্রী কৃপাকরানন্দ মহারাজজির মতো একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটাল, যেটাকে আমরা বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস ভিমস বা শিশু মঙ্গল বলে পরিচিত, তারই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ সার্জারি ডক্টর কল্যাণ আশিস মুখার্জি। ওয়েলকাম অন স্টেজ Kollan Ashish Mukherjee to be the moderator for this program. Shabbaike namaskar. It's a really honor and privilege for me to be present in the hall with some extraordinary panel on this dais, and especially in an event where we, the Indian, celebrating the true spirit of Indianness, that is Vasudhaiva Kutumbakam. My panel already been introduced. Everybody do have mics, I think. Okay. Do you have one or two extra mics here? Cordless here for this panel? 2 mics, fine. So, ladies and gentlemen, and boys and girls, are you ready? A little bit louder. So this is going to be actually, I want the cordless. আমি দাঁড়িয়ে প্রোগ্রাম করতে পারি এটা So this would be really, I try to make it as interactive as possible. তো যারা এতক্ষণ ধরে শুধু শুধু শুনে শুনে বোর হচ্ছিলেন, so they can ask the question, they can give some suggestions. We have Dr. Anirban Ganguly with us is also listening. If you make some good suggestions so that he can carry this thing to the exact position where it should go. So today's topic is health, well-being, and sports. Okay. So do you think that for doctors like us, we think health means basically a disease-free state of life. আমার কোনো রোগ নেই, so I am healthy. Is it? To begin with this diet, I would start everybody without asking this thing, Dr. Sudipto Chatterjee, because his answer would be a little bit biased with his medical knowledge. So that those who are not actually practicing medicine, so I start ladies first from Captain Mahashweta. What do you think health is? Very good evening to one and all, and thank you very much. It's an honor to be present and be enlightened by such lovely words. It really, it's very enriching. For me, the word health, sir, and everyone present, it's called wholesomeness. It is not your physical, it's not just mental, not spiritual, social, but it's together, everything. You just said that only when I am not keeping well, is that the time when I'm saying that I'm unhealthy? Not really. Health is a state of joy.
How many of us present today here can say that they are happy? For that, I think we need to know what is happiness, right? And I think that is what is missing. So maybe all of us are extremely healthy, or maybe none of us are healthy. If the second one is the option, then I think we are in for serious trouble today. So I believe in order to be healthy, we need to know ourselves better, our capabilities better. What calls for it is a term which I myself believe and follow. That's called inner engineering. And I feel the need of the hour, especially the youth that's sitting, including me. I don't call myself very old, I'm sorry. It's high time that instead of listening and completely taking in, I think all of us are pretty aware of computers. There is a good term called GIGO, garbage in, garbage out. It's high time that we start reflecting ourselves. It's high time that we start reading our user manual. It's a machine, right? Swamiji just said. This is a machine. How many of us have read the user manual? None. Why are we neglecting it? So that is health. It's just a synonym of happiness and wholesomeness for me. Thank you. Actually, I want to know it from each and everybody. Just one or two liner from everybody, starting from Mr. Pine. Just what is health according to you, not with any definition and anything. What do you think the health is? No, I think a lot of things have been said today about health. I just want to add one thing. Is it enough and sufficient only to think that I should be healthy? Or is it also very important to think whether the society and the world is healthy or not? For example, I just want to go back, just take 2 minutes for this. Shamiji mentioned about spirituality. Anirbandha talked about Vasudhaiva Kutumbakam. I'll tell you the relevance of these two things being part of the G20 group that we are working under guidance of Anirbandha and Y20. Vasudhaiva Kutumbakam has a lot of relevance with health of the world. Why? The moment, Vasudhaiva Kutumbakam means one world, one family, one future. The day the world starts thinking that we are one family, conflicts will end. All conflicts are because there is this us versus them concept. US versus China, NATO versus Russia. The British thought, many other European countries thought that the rest can be colonized, enslaved. That equality is lacking. So the moment, the day the world is mentally sound and start thinking equally about everybody, your individual health also is important. Think about somebody, say in Iraq, was a very healthy person. Suddenly a bomb was dropped. What's the point of health then? If the society and the world is not healthy. Second thing, about spirituality. I'll give you an example which all of you can relate to. Most of us still are fascinated with the West, presuming that all good things come from the West. The richest country in the world is United States. Have you ever thought about this, that every other day তোমরা যখন নিউজপেপার খোলো, ইন্টারনেট খোলো, তোমরা এই জিনিসটা নোটিস করেছো কি ইউএসএ তে একটা খুব কমন খবর হয়, 20 বছরের একটা ছেলে বন্দুক নিয়ে গেল, স্কুলে গিয়ে 20 জনকে গুলি করে মেরে দিল. They just kill indiscriminately 50 odd people. So why is it that the richest country in the world with the highest GDP, highest per capita income, so much of technology, still doesn't know what to do with it, and they're so restless at the end of the day? And we are all aspiring for that only. Let's go to US. Let's be there. Let's be an NRI. Nothing wrong with that. But what are we trying to copy? And if there is something better than that, that should be done. So health, I think, as Mahashweta ji also mentioned, a state of bliss, inner engineering, because we want to seek, you should seek happiness inside.
I mean, it's so ridiculous. আজকালকার দিনে একটা বাচ্চা ফেসবুকে 10টা লাইক কম পেলে সুইসাইড করছে, 99% এর বদলে 95% পেলে সুইসাইড করছে। Is this the world we want? Is this the society we want? Inner engineering, why? Because you need to be content with yourself even while aspiring for the best. Amra content নই, because we are seeking happiness outside. Nothing wrong with that, but you need to be content inside with what you have. If you can sit alone and smile, I think that is the best state of health. আমি এইটুকুই বলবো, যদি অন্য প্রশ্ন থাকে তাহলে পরে অ্যান্সার করবো। থ্যাংক ইউ। The same question I will ask to Sonika madam. Same question. Yeah, good evening, everyone. So everybody told what is health. I will just talk about yoga. According to yoga, what is health? Yoga tells that health is an overall development of a person. If you are physically, your health is okay. If you are mentally good, if you are socially good, you're spiritually, you are good. And emotionally, if you are good, then you are in a proper health. See, yoga concept, it depends on Panchakosha. The Taittiriya Upanishad has given us the concept of Panchakosha. That means our body is divided into 5 layers. The Manomaya kosh, Annamaya kosh, the Pranamaya kosh, the Vignamaya kosh, and the Anandamaya kosh. So the main cause of disease, it arises in our Manamaya kosh. Manamaya kosh means the mindset. And the Pranamaya kosh means the vital energy, the Vayu which we take, and the Annamaya kosh, the physical body. So if we keep our mental body, physical body, and the Pranamaya body healthy, that gives you what is health. That was I will tell. Diganto, same question. প্রথমত আজকে যেই মঞ্চে আমি বসার সুযোগ পেয়েছি, আমার পাশেই একজন ডাক্তারবাবু রয়েছেন এবং সামনেও যারা রয়েছেন তার মধ্যে অনেকেই মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। তাই আমরা মেডিকেল জানতে চাইছি না তো। না, আমি এক্স্যাক্টলি উই ওয়ান্ট টু নো কি একজন ইন্ডিভিজুয়াল সাধারণ মানুষ হিসেবে তোমার কি মনে হয় হোয়াট ইজ হেলথ, স্বাস্থ্য কি? না, আমার মতে according to me, health is the most precious gift given by God. That's why from the early age we are taught that health is wealth. আমরা ছোটবেলা থেকেই স্বাস্থ্যই সম্পদ এটা পড়ে আসি, এবং এটা শুধু পড়ে মুখস্থ করার জন্য নয়, এটাকে অনুভব করার আছে। এবং আজকের দিনে বিশেষ করে আমরা যখন পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি, কিন্তু এই বিষয়গুলি আমাদের মধ্য থেকে চলে যাচ্ছে। এবং একজন আমেরিকান হিউমারিস্ট ছিলেন জজ বিলিং, এই ব্যাপারটাকে অনুধাবন করে তিনি বলেছিলেন যে স্বাস্থ্য টাকার থেকে কোনো অংশে কম নয়, কিন্তু তার মর্ম আমরা তখন উপলব্ধি করতে পারি যখন সেটা আমরা হারিয়ে ফেলি। এবং আজকের দিনে আমাদের দাঁত থাকলে দাঁতের মর্ম, হ্যাঁ একদমই তাই, দাঁত থাকলে দাঁতের মর্ম বোঝা যায় না, সেরকমই আজকের দিনে আমরা টাকা উপায় করার জন্য বা বিভিন্ন কাজে আমরা শরীরের দিকে গুরুত্ব দিই না, কিন্তু আবার সেই শরীরের জন্যই আমাদের সব টাকা চলে যায়। এটাই আজকের বাস্তব। ভেরি গুড। দীপঙ্কর বাবু। মহারাজ যেখানে শেষ করেছিলেন সেই সূত্র ধরেই আমি বলি, স্বাস্থ্য প্রধানত 2 রকম হয়, শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য। শারীরিক স্বাস্থ্য মহারাজ বলছিলেন যে আমরাও ছোটবেলায় করেছি, উনি বিবেকানন্দের উদাহরণ দিয়ে সবলকে বোঝাচ্ছিলেন, 2 সাইডে 2টো করে ইট রেখে যে ডন দেওয়া, বৈঠক দেওয়া। আসলে বিষয়টা আমাদের প্রত্যেকটা পেশিকে সচল রাখা। পেশি সচল থাকলে রক্ত সচল হবে, রক্ত সংবহন যতক্ষণ সচল না হবে আমাদের শরীরের বিভিন্ন, এই যেমন একটু বৃষ্টি হলেই শহর জুড়ে জল জমে যাচ্ছে, আসলে ড্রেন জুড়ে যে আবর্জনা, আমাদের প্রত্যেকটা শরীরের শিরার মধ্যে যে আবর্জনাগুলো জমা হচ্ছে সেগুলো যতক্ষণ না সার্কুলেশনের মাধ্যমে
যতক্ষণ পর্যন্ত না ঠিক হচ্ছে, আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ততক্ষণ ঠিক হবে না। এগুলো ধারাবাহিক একটা প্রক্রিয়া, এক্সারসাইজের মধ্য দিয়ে, সেটা একদিনে অর্জন করা সম্ভব না, দীর্ঘদিনের অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়েই এটা সম্ভব। যতক্ষণ না শারীরিক স্বাস্থ্য আমার ঠিক না হচ্ছে, ততক্ষণ আমার মেন্টাল ডেভেলপমেন্টও হবে না, মানে মানসিক স্বাস্থ্যও উন্নত হবে না। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমি নির্দিষ্ট ওই বিন্দুটাকেই বোঝাতে চাইছি যে আমি একজন ফুটবলার, আমার অপোনেন্ট, আমি দেখা গেল ডিফেন্সে খেলছি, আমিও যে ফরওয়ার্ড বল নিয়ে আসছে আমি তাকে যে কোনো মূল্যে আটকাবো, আমি পারি আর না পারি আমি তাকে ডিস্টার্ব করব এবং আটকাবো। এটাই আমার মানসিক স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্য যতক্ষণ নির্দিষ্ট পর্যায়ে না উন্নীত আমি হতে পারছি, ততক্ষণ এখানে আমার ছাত্রছাত্রী অনেক বন্ধুরা রয়েছে, তুমি তোমার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কতক্ষণ পৌঁছাতে পারবে না। আসলে তুমি যতক্ষণ না নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছো, মানসিক স্বাস্থ্যে উন্নীত হবার জন্য শুধু শারীরিক এক্সারসাইজ যথেষ্ট নয়, যোগা একটা প্রধান। So, sir, I'm sorry to interrupt because this is not a we cannot continue like this. অনেকক্ষণ ভাষণ হয়ে গেলে ভাষণ হয়ে যাবে। ঠিক, হ্যাঁ, ঠিক। আমি প্রশ্ন করে আমি তো নিজেই ভুলে গেছিলাম প্রশ্ন কি করেছিলাম। তো এরপরে আমি I will come to Dr. Chatterjee. So many perspective of looking at health. We the doctors think is a complete state of physical, mental and social well-being, not merely absence of disease. It is said by WHO. This is what we understand as a health. And everybody just like, see, হাতির সবাই দুজন চোখে দেখতে পায় না, হাতি দেখতে গেছিল, কেউ বললো হাতি এত বড় থামের মতো, কেউ বললো হাতি সরু লেজের মতো, কেউ বললো হাতির দাঁত দেখেছে, সে বললো হাতি এই রকম। So everybody have his or her own perspective to see the health. Everybody have. So the yoga person thought ki if you are doing yoga properly, then you must able to preserve your health. A pilot who is doing a very complex sort of job, seeing this thing also very complexly. A footballer is seeing just like a football. Diganto reading too much, so seeing in another perspective. So I start with Dr. Chatterjee. Do you think the health ends or health starts from here, or health is something else? Before Dr. Chatterjee comes, do you have any other question or anybody can say something? There's so many students are here. Now, first the students, the junior students. No, first the students. All the students were coming from in uniform. Yeah. Anybody? Anything to say? Anything to add? Nothing? সঞ্জীব মহারাজকে বলবো না সন্দীপন মহারাজকে? Nothing to add. Please. We'll come to that. We'll come to that. We'll come to that. We'll come to that. We'll come to Dr. Chatterjee. What is your take on health? আমার যেটা মনে হয়, আমি বাংলা ইংরেজি মিশিয়েই বলি, ওরা তা নাহলে করতে পারবে না। আমার যেটা মনে হয়, কোনোটাই এই থিওরিটিক্যাল ডেফিনেশন ওয়াইজে ফলো করতে গেলে কোনোটাই জীবনে আর আলটিমেটলি পৌঁছানো যায় না। প্রত্যেকের জীবনের তো একটা গঠন আছে, ফুটবলারের জীবন, পাইলটের জীবন এক নয়, আমাদের ডাক্তারদের জীবন আলাদা, যে কারণে প্রত্যেকের নিজস্ব একটা ডেফিনেশন অফ লাইফ যদি তারা তৈরি করতে পারে, আমি ছাত্রদের জন্য, স্টুডেন্টসদের জন্য বলছি, ফিজিক্যাল, মেন্টাল যেগুলো আপনি বললেন, তারপরে আরো অনেক ডেফিনেশন অ্যাড হয়েছে, মরাল, এথিক্যাল, সোশ্যাল, WHO অ্যাড করেছে, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, সব করার পরেও যখন আলটিমেটলি
নতুন এতে আসছে, নতুন ডেফিনেশনে যখন স্পিরিচুয়াল কথাটাও অ্যাড হচ্ছে তার সঙ্গে, এই হলিস্টিক অ্যাপ্লিকেশন অফ হেলথ শুধু আমার যেটা মনে হয় প্রত্যেকের জীবনের যদি আমার নিজের জীবন দিয়ে মনে হয়েছে আমরা প্রত্যেকে পড়াশোনা করছি, ডাক্তারি পাস করছি, রুগী দেখছি, কিন্তু আমাদের তো জীবনের দুটো ডাইমেনশন থাকে, একটা ইন্ডিভিজুয়াল ডাইমেনশন, একটা সোশ্যাল ডাইমেনশন। যতক্ষণ না আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লাইফ সোশ্যাল লাইফের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে এবং আমরা আমাদের জীবনকে কোনো না কোনোভাবে সোশ্যালি কন্ট্রিবিউট করার মতো কিছু জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, ততক্ষণ মনে হয় এই মেন্টাল বলুন, ফিজিক্যাল বলুন, সব হেলথের এক জায়গায় কখনোই যোগ হবে So না। if I just take this thing forward, do you think there's a main reason for so much the discontent from the surrounding with you, disharmony from the surrounding with you, Yes. is actually responsible the mental Yes, disability? we are mainly concerned with our own life for last few years, for last few decades. আমাদের সোশ্যাল লাইফটাই প্রচন্ড কন্ট্রাক্টেড হয়ে গেছে। উই আর কনসার্নড উইথ আওয়ার ওন লাইফ, ওন ডেভেলপমেন্ট, ওন জব। এখন তো মানে ডেফিনেশন অফ হেলদি মানে কি, হেলথের ডেফিনেশন হয়েছে আমরা যেভাবে হোক ভালো রেজাল্ট করে পাশ করে একটা ভালো জব করব বা সোকল্ড ইকোনমিক্যালি প্রোডাক্টিভ একটা লাইফ হবে এবং সেখান থেকে একটা ভালো সংসার হবে, বাড়ি হবে, গাড়ি হবে বা বিদেশে গিয়ে জব করব। সোশ্যালি প্রোডাক্টিভ লাইফ যেটাকে বলে, সোশ্যালি যে সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট অফ আওয়ার লাইফ, আমাদের যেটাকে আমাদের এতে বলা হয় আমাদের মানে যেটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেটা আমাদের মেটেরিয়াল ডেভেলপমেন্ট, নো সোশ্যাল অর মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট। এবং যত আমরা পৃথিবী থেকে, প্রকৃতি থেকে, সমাজ থেকে আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছি, যত নিজেদের মধ্যে আর হেল্প আর আমাদের বন্ধু হচ্ছে মোবাইল অর টিভি অর সাম সোশ্যাল মিডিয়া। So basically what I am getting from your talk is that because of this discontent, so much selfishness, if you allow me to say so, we have a gross mental problem. Yes. That mental stress is also contributing some of the Yes. diseases, most of the non-communicable diseases, Yes, যেমন yes, আমরা সুগার বলুন, প্রেশার বলুন, হার্টের ডিজিজ বলুন, these are mostly contributing this thing. I mean, taking this thing forward, I want to come to Mr. Pine. Is looking at the Y20 very closely, rather more closely than, except Anirbanda is looking more closely than what we are in the auditorium. What is Y20 actually focusing on health? And you put this another word, well-being, is not that much known for us. So health and well-being put together, and then it comes sports. Sports we know are something else. So how you put the word well-being and then you keep it in Y20 platform? First of all, let's understand G20 কথা যখনই বলা হয়, মিস্টার মুখার্জি ইনিশিয়ালি বলেছেন G20 মানে কি, সো আই উইল নট গেট ইনটু দ্যাট। একটা জিনিস বুঝতে হবে, 1945 এর পরে যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়, যে ইনস্টিটিউশনস গুলো তৈরি করা হয়েছিল, যাদের কাজ ছিল যুদ্ধ বন্ধ করা, যাদের কাজ ছিল গ্লোবাল হেলথ নিয়ে কাজ করা, তারা কি সেই কাজগুলো করেছে? ইউনাইটেড নেশন কি কোনো যুদ্ধ 1945 এর পরে বন্ধ করতে পেরেছে? কতগুলো যুদ্ধ হয়েছে আপনারা দেখুন, এবং ওয়ার হ্যাজ বিকাম আ বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। WHO কি প্যান্ডেমিকটা সম্বন্ধে যখন বলেছিল তার আগে জানতো কি জানতো না? 2019 ডিসেম্বরে তাইওয়ান থেকে বলা হয়েছিল there are people dying in China from a mysterious disease. 2020 জানুয়ারিতে WHO টুইট করে এটা অ্যাপ্লিকেবল নয়। যখন চায়নাতে উহান থেকে রেস্ট অফ চায়নার ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তার 3 মাস পরে WHO বলল ফ্লাইটস এবার লকডাউন করা উচিত, বন্ধ করা উচিত। বাই দ্যাট টাইম a lot of people have gone out from Wuhan to rest of the world. প্রশ্নটা হচ্ছে এই, আজকে যারা ইউথ, স্বামীজি বলেছেন, অনির্বাণদা বলেছেন, 25 বছর 20 বছর পরে ইউ উইল বি পলিসি মেকার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আজকে ওই যুগটা নেই যেখানে আমরা বলবো যে আমি আদার ব্যাপারে জাহাজের খবর রাখি না, কারণ বিদেশে কি হচ্ছে আমার যায় আসে না। প্যান্ডেমিকটা কিন্তু বিদেশ থেকে এসছে।
So whatever happens globally, you are connected to that. Pandemic হোক, রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার হোক, তার ইম্প্যাক্ট ইন টার্মস অফ প্রাইস অফ কমোডিটিস, চায়নার সাথে তাইওয়ানের প্রবলেমের জন্য সেমিকন্ডাক্টরের প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে বলে, সাপ্লাই চেইন প্রবলেম হচ্ছে বলে, গাড়ি কেনার সময় 6 মাসের ওয়েটিং পিরিয়ড, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ কানেক্টেড, গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড। তার পজিটিভস আছে, নেগেটিভস মারাত্মক আছে। And in that case, when we talk about health and well-being, first issue is definitely the mental health and the physical health, the importance of traditional medicine and your diet. ভ্যাকসিন কিন্তু পুরো ইকুয়ালি সবার জন্য কাজ করেনি, করেছে অনেক দেশে, করেনি আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম করেছে। মেবি আ কম্বিনেশন অফ ভ্যাকসিন অ্যান্ড আওয়ার ফুড হ্যাবিটস অ্যান্ড ট্রেডিশনাল মেডিসিন কাজ করেছে। দ্যাট ইজ ওয়ান পার্ট অফ ইট। সেকেন্ড হচ্ছে যে ইনস্টিটিউশনস গুলো তৈরি করা হয়েছিল, সেই ইনস্টিটিউশনস গুলো সম্বন্ধে মানুষকে জানতে হবে সেই ইনস্টিটিউশনস গুলো কাজ করছে কিনা। WHO রিসেন্টলি একটা রিপোর্ট বার করেছে। রিপোর্টে বলছে কিছু সফট ড্রিঙ্কস কোম্পানি একটা সুইটেনার ইউজ করে, তার নাম হচ্ছে অ্যাসপারটেম। অ্যাসপারটেম ইজ কার্সিনোজেনিক। তার সাথে একটা ইন্টারেস্টিং ক্যাভিয়েট অ্যাড করেছে, বাট এখন যত কনজাম্পশন হচ্ছে ইট ইজ ফাইন। মানে question is, are there lobbies working to make it happen? What is gain of function research? আপনাদের সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ গো অ্যান্ড লুক ইনটু দ্য ইন্টারনেট অ্যাবাউট gain of function research through which there is this suspicion that the Wuhan COVID virus was made in the laboratory and it was funded. 2015 সায়েন্স ম্যাগাজিনে ওই কোভিড যেটা ভাইরাস, তার এক্সাক্ট ফটোগ্রাফ কি করে চলে আসে। সুতরাং when Y20 happens, whether it is about health, whether it is about importance of sports, whether it is about lifestyle for environment, what the country has done, what India has done, আজকে যখন বলা হচ্ছে ইন্ডিয়ার এত রেলেভেন্স কেন, কারণ আমরা বলছি মেন্টাল হেলথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্পিরিচুয়ালিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্পিরিচুয়ালিটি নেই বলেই আজকে পাশ্চাত্য দেশে মানুষ গিয়ে একেই তো ওখানে ফ্যামিলি কনসেপ্টটাই শেষ হয়ে গেছে। প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ হেলথ যখন বলি, ইট ইজ নট জাস্ট বিং ফিজিক্যালি হেলথ। আপনার ফ্যামিলি না থাকলে আপনি হেলদি থাকতে পারবেন না। One of the reason why we survived in COVID India is because of our families. They helped each other. Is because of our neighborhoods. পাড়ার লোককে হেল্প করেছে। সেই কানেকশনটা ভাবা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং স্পোর্টসের ব্যাপারটা গত 8-9 বছরে স্পোর্টসকে ভীষণভাবে ইমপ্রুভ করা হয়েছে, নো ডাউট। স্পোর্টস অ্যাজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি ইমপ্রুভ করা হয়েছে, স্পোর্টস অ্যাজ আ স্টার্ট আপ ইমপ্রুভ করা হয়েছে। আজকে আমরা যখন, আমার বয়স 40 পেরিয়ে গেছে, আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমি অনেককে চিনতাম যারা খুব ভালো ছিল স্পোর্টসে, দে কুড নট টেক স্পোর্টস অ্যাজ এ প্রফেশন, কোনো অল্টারনেটিভ ছিল না। আজকে কিন্তু whether we like IPL or whether we not like IPL, সেটা separate issue, but IPL is giving opportunities to a lot of people, youngsters. ISL is giving অনেক জায়গাতে স্পোর্টস আজকে যে রেকগনিশন অলিম্পিক্স স্পোর্টস পার্সনরা পাচ্ছে, টাকা পাচ্ছে, সেটা আগে পেত না। You have mentioned many things, so I have to come one after another. You have mentioned traditional medicine. কল্যাণ দা, একটা জিনিস আমি বলছি, আচ্ছা 9 মাস ধরে কাজ করেছি তো 90 সেকেন্ডে বলা খুব মুশকিল। না, আমি just picking a few points from what you're telling now. One is traditional medicine, Yes. one is COVID, the vaccine and etc. One is yoga and one is sports. We have 4 separate people for it. I'm coming one after another. Diganto is very enthusiastic about the history of Indian medicine. Diganto, traditional medicine, আমরা যেটা বলি না যে আমাদের যেগুলো টাইম ধরে চলে আসছে, বহুদিন ধরে চলে আসছে, তো Shakti Singh is the official delegate of Y20 among the 5 participants nominated by the government of India. ও হচ্ছে অফিশিয়াল ডেলিগেট, Y20 যে পুরো ডেলিগেশন তৈরি হয়েছিল তার অফিশিয়াল ডেলিগেট আজকে এই মাত্র ঢুকলো। That's all. Very sorry. Please continue. I just wanted to introduce. Another person who came, Dr. Indranil Khan, is supposed to be here in a dais, but you have some other. চলে যাও, ডক্টর ইন্দ্রনীল খান। না, এখানে বসে উঠে পড়ো।
So it's supposed to So be you here, are but supposed to be because of here. some other. সেই বসো তুমি, কিন্তু ওঠো। তোমার you are supposed to be here, you are there. Yes. না, ও তো লাস্ট মুহূর্তে চেঞ্জ করা হ্যাঁ, হয়েছিল। আচ্ছা, দিগন্ত। ব্যস্ত মানুষ তো। তো তো what? আরে বসো বসো। All is yours. তো what is the traditional medicine? আমাদের প্রাচীন ভারতে কি ছিল যেটা এখন আমাদের কাছে নেই? প্রথমত প্রাচীন ভারত যে সব দিক থেকে উন্নত ছিল, পূজনীয় মহারাজ তার বক্তব্যে সেটা বলেছেন। এবং প্রাচীন ভারত যে চিকিৎসা শাস্ত্রে কতটা উন্নত ছিল, সেক্ষেত্রে বলতে গেলে দুজনের কথা খুব বলতেই হয়। প্রায় 5000 বছর আগে চরক এবং সুশ্রুত, যাদের কথা আমরা পড়ে থাকি, এবং তাদের লেখা দুটি অমূল্য গ্রন্থ, চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতা। এবং নাকের যে সার্জারি, সেই সার্জারি যে ভারত থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাও সেই গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে। এবং এটা শুধু ভারতীয়দের কথা নয়, ইংরেজরাও এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। একজন ইংরেজ কর্নেল কুট, তিনি তার ডায়েরির 30 নম্বর পাতায় লিখেছেন এটা, যে হায়দার আলীর সাথে যখন তার যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে তার নাক কেটে গিয়েছিল। এবং লজ্জায় যখন তিনি মুখ দেখাতে পারছেন না, তখন বাধ্য হয়ে তিনি একজন ভারতীয় চিকিৎসকের কাছে যান। এবং মাত্র 15 দিনের মধ্যে সেই চিকিৎসক তার নাক আগের মতো ফিরিয়ে দেন। এবং এই ঘটনা তিনি 30 নম্বর পাতায় লিখেছেন। এবং এটাও লিখেছেন, এরপর যখন তিনি তার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, তিনি তার সংসদের যারা বন্ধু আর কি বা কলিগস, তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তার নাক কেটে গিয়েছিল, এটা বোঝা যাচ্ছে কিনা, তখন তারা বলেছিলেন যে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে না। তার মানে এতটাই উন্নত মানের চিকিৎসা শাস্ত্রে ভারত এতটাই উন্নত ছিল। এবং এটা প্রায় আজ থেকে 5000 বছর পূর্বে। আচ্ছা, তো আরেকটা আমি জাস্ট তাড়াতাড়ি সঙ্গে জিজ্ঞেস করছি, এটা আমরা অনেকেই শুনেছি, যারা একটু চর্চা করি জানি, আমাদের প্রাচীন ভারত চিকিৎসা শাস্ত্রে খুবই উন্নত ছিল, কিন্তু কি হলো যে সেই জিনিসটা আমরা হারিয়ে ফেললাম? একটু সংক্ষেপে, মানে আমাদের কিন্তু পেছন থেকে অনেকবার এসে আমি বলে গেছে তাড়াতাড়ি শেষ করতে। হ্যাঁ, এটা বলতে গেলে একটু ভারতীয় ইতিহাসের কালো অধ্যায়, যেটা যখন বহিরাগত হানাদাররা ভারতকে আক্রমণ করেছিল, সেই দিকে আলোকপাত করতে হয়। 1197 সাল, যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, যেখান থেকে সারা বিশ্ব থেকে যেখানে পড়তে আসতো, প্রায় 10,000-এর বেশি স্টুডেন্ট সেখানে পড়াশোনা করতো, এবং সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও একটি পাঠ পড়ানো হতো। সেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে লাইব্রেরি ছিল, সেই লাইব্রেরিটা পড়াতে 40 দিনের বেশি সময় লেগেছিল। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের বইতে আমরা এর উল্লেখ পাই। এবং মতভেদে কারুর মতে এটা 5 থেকে 6 মাস। অর্থাৎ কত বিশাল পরিমাণে বই সেখানে ছিল আমরা জানি। তো এরমভাবেই বিভিন্নভাবে বিদেশিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতকে অস্ত্রের মাধ্যমে হারানো যাবে না। ভারতবর্ষকে যদি পুরোপুরি ক্যাপচার করতে হয়, তাহলে তা শাস্ত্রের মাধ্যমে করতে হবে। আরেকটা আমার এবং মনে এই হয়, জায়গাতেই আঘাত এসেছিল। একটা তো বই যা ছিল পুঁথি টুথি পুরনো ছিল, সেগুলোকে ডিস্ট্রয় করেছে বাই দ্য বারবেরিক্স হু কেম ফ্রম আউটসাইড। অ্যানাদার থিং উইথ, আই থিঙ্ক, আমাদের না একটা ট্র্যাডিশন ছিল, গুরু শিষ্য পরম্পরায় মুখে শুনে শুনে চলতো। সো দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি রিটেন প্রপারলি, লেখা ছিল না। প্রবাবলি এইগুলোই রিজন, আমাদের সেই পুরনো প্রাচীন যে জ্ঞান, সেগুলো আমরা সেইভাবে আজকের দিনে পাই না, আমাদেরকে খুঁজতে হয়। ক্যাপ্টেন মাসুয়েতা, we are talking about COVID also. So you are the first line COVID warrior. So what is your experience during working in COVID, considering and how we, the India, manage the COVID, if you keep the other country and try to compare these two things? So, COVID lockdown was announced on 23rd March 2020 at 8:23 p.m. How do I know this? Because I was stuck in Hong Kong. We, my private airline, my alma mater, Amra Puro COVID, we have transported 3,000 crore oxygen concentrators from India, in and out. So that's the strength of India we are talking about. হ্যাঁ, আমরা
front warriors, whatever you want to call us, sir. Thank you very much. কেউ তো ডাকে না, ভালো লাগে শুনতে। তো yes, we did fight, and আমাদের জন্য যেটা স্যার বললেন যে ফ্যামিলি helped us, কারণ কি তখন দ্য ওনলি ওয়ে সেটা আগরতলাতে মেডিসিন বা অ্যাপারেটাস পাঠানো হতো, বা চেন্নাইয়ের থেকে তোমার আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের ইয়াঙ্গুনে অনেক ডিমান্ড সাডেনলি কোভিডের টাইমে রাইজ হয়। আমাদের অত ডিটেলস দেয়া হতো না, বাট উই নিউ ইট ভেরি ওয়েল, ইট ওয়াজ আ সোশিও পলিটিক্যাল সেট আপ, নাথিং এলস। আদারওয়াইজ কেন পাইলটসের উইথাউট এনি ভ্যাকসিন, উই ওয়ার উইথাউট ভ্যাকসিন টিল মে, অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে যায় মার্চে, রাইট? May obdi, we were asked, please go, don't worry, nothing will happen to you. আমাদের দিত একটা এপ্রন, মাথার ওই ক্যাপ, মাস্ক, গ্লাভস, নর্মাল তো দেখেছেনই, দ্যাটস ইট। আমরা ফিরে আসতাম, we were outcasted from the society. আমাদের যারা ক্যাবিন ক্রুজ থাকতো, they were asked, please don't let this particular lady enter the society, the pilots enter the society, because they're bringing germs, they are killing us. So, and we were the one getting oxygen concentrators and supplying it to you. It's okay, it's not a problem, that's part of life. But COVID was challenging সবার জন্যে, for us, আমরা সবাই, we have gone through it. অনেক সময় there was time যখন বলা হতো যে আমার, I can understand something is wrong with my health, but I have to fly. I have to fly, because if I don't fly, God knows how many will die. I have a similar feeling. যখন কোভিডের এক দুদিন, মানে প্রথম দু একদিন তো পুরোই প্যান্ডেমোনিয়াম, কেউ কিছু বুঝতে পারেনি, দেন উই স্টার্ট গোয়িং টু হসপিটাল। ডে ওয়ান আই এন্টার দেয়ার, যখন নামছি গাড়ি থেকে, দেন আই অ্যাকচুয়ালি থিঙ্কিং যা হবে, মরি মরবো, বাঁচি বাঁচবো, জাস্ট লাইক ফিলিং লাইক সামওয়ান ইজ গোয়িং টু ফাইট ইন বর্ডার এরিয়া। যদি হয় কি হবে, মরে যাবো, যা হয় দেশের জন্য মরতে মরবো, নো আদার ওয়ে। But fortunately, with the blessings of God and the extremely well planned management, unbelievable management, please believe me, it's an unbelievable management of government of India under leadership Mr. Narendra Modi, who actually saved this country from a catastrophic, I don't know how much death that can happen. আমাদের দেশে কিন্তু হাডসন নদীর ধারে বড় বড় ট্রাকে করে লাশ জমা থাকেনি। These foreigners, these Caucasians failed to accept this fact that actually India managed it. And so ridiculously, the scientists start saying, oh, then they must, manipulate the data. Are last kothay felto? You may have the number, it may high, but the death cannot be absolutely, hidden. আমি জানি না how many of us are aware of this information. চায়নাতে যখন, so we are now number 1 in population, right? China came down to 3rd. How did this happen? তো ওরা কি করতো, কোভিডের যে ডেড বডিজ গুলো, so they had a problem of collection and storage of the dead bodies. They didn't want to announce it. How strange, imagine. They used to dig these huge holes, maybe 20 yards, 30 yards, okay, deep, like another 20 yards. And they used to put all the dead bodies in it. Second option, the Great China Sea. খুব short period of time, it was a prohibited zone for us. We couldn't fly, কারণ কি ওখানে ট্রাঙ্কস এর মধ্যে ডেড বডিজ দিয়ে থ্রো করা হতো। It was a military area. Some secrets, they have stayed secret. It's a horrible, situation. আমি খুব কুইক, টাইম শেষ, আমি এক একটা করে জাস্ট জেনে নেবো একটু। সোনিকা ম্যাডাম, modern newer century, what the yoga, now we have International Yoga Day.
এখন যোগা কি করে লোকে পার্ট অফ লাইফ করতে পারে? Yoga is a part of How individual can make yoga as their part of life? Because we are so busy now, we don't have Yeah. time. So very simple technique I will tell about yoga. See, yoga is a drugless therapy. You don't have to take any medicine if you practice yoga. And how you will do? Very short time. Just give a little time to yourself. Sit in sunlight. First, I will say, sunlight is very important in our life. Another, good sleep. 6 to 8 hours of sleep will help you to have a good health. Another practice, certain asanas and breathing practice is very important. If we induce these things in our life, you will be healthy. So it requires very less time to be healthy. So just give a little time to yourself. আমরা যদি নিজের শরীরের জন্য একটু সময় দিই, then you will be healthy. It's not that you have to give a long time to do yoga and asanas or for walking. Just simple exercise and breathing pattern, if we follow, তাতেই আমাদের হেলথ সুস্থ থাকবে. This is what I will say about to the youth of today. Just change your lifestyle. আমরা এখন রাত্রিবেলা 12টা 1টা অবধি জেগে থাকি. And what we are doing at that time? Just we are watching TV or using our cell phone and all. So sleeping, if we sleep at a right time, you will get up at a right time. সকালে আপনারা নিজেরাই তাড়াতাড়ি উঠতে পারবেন. And we see morning time is very important. If you get up at right time and sleep at right time, 100 of diseases will be cured. You've never know. So breathing practice and doing certain changes in your lifestyle will help you to cure yourself. So we have Dr. Indranil Khan. Indranil was one of the very enthusiastic about digital health. The digital health is something Indranil will explain, and he have presented a beautiful presentation. Just a minute. So Indranil was one of very presented a very beautiful presentation to the then Health Minister, Mr. J.P. Nadda ji. I request Indranil to explain the people about little bit about digital health, which is actually very important in a modern age of medical practice. Thank you, and a very warm evening to everyone seated, the seniors seated both on the dais and there in front of us, along with the audience. At the same time, I'm also a bit because was preoccupied in a different program and had to come. My presence was also uncertain, rather. So, but I was very much excited to hear you all, and that's why as soon as my program got over, I just rushed here because Y20 and G20, this is actually once in a lifetime opportunity, and it's because of the phenomenal work and the cordial international relations of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji that we are able to host such an august program. And regarding the specific topic that Dr. Mukherjee asked me, I'd like to just add that you all know, we are about the UPI thing. Previously people used to say when the first demonetization happened, there was this a formal finance minister, Mr. P. Chidambaram, who actually mocked us. How will we able to pay the tea seller with our digital currency? How can we go cashless? In this, it is just not possible. But today, as we speak, India has made a phenomenal change in digital transactions, with more than 12 lakh crore worth of transactions done just in the UPI, which is a unique thing and which has made life convenient. In a very remote area. Exactly, life convenient for everyone, starting from the small time hawker to the person who is actually riding a card and paying his petrol with that bill with that UPI. And it has and it has actually helped bring the entire, it has enhanced transparency in the system. As long as it was cash, many of those cash was unaccounted for. But with the digitalization of the currency, it has actually become much more transparent. And so once
we are seeing such a beautiful and successful model that globally other countries are trying to adopt. A similar thing has come up in India, that is the Abha account. Just like we have the Aadhaar account, we have this UPI, there is this Abha account where this National Digital Health Mission, which is another landmark initiative of our Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And we are actually, we live in West Bengal, so many of the things that the union government tries to deliver reaches us late, but it will reach us, and hopefully it will transform our lives, specifically that of patients in the long term and in the very near future, I believe. And in most other states of India, now this Abha account has become this Ayushman Bharat health account. That is, it has become such a, it's not just another account. It's not just another number like the Aadhaar. It's that unique initiative where from the very initial stages of our life, we may be fit, we may be healthy, we may fall sick somewhere elsewhere in the country. We are not carrying our reports. Many of the villages, their reports, old medical records get destroyed in floods, in fire, in violence. But through this National Digital Health Mission, everything is recorded, and it's recorded securely and easily accessible by any one of us. On one hand, it has enabled much less paperwork. We are not required to carry hundreds of pages of bunches of records. I'm a cancer specialist. So my patients come up with almost some several dozens of reports till that cancer is diagnosed. And we have to go through that landmine of documents and find out the relevant things. But through this thing, that is this National Digital Health Mission, we just need to put in his or her, just like the Aadhaar number, similarly the Abha number, and we will get into access of whatever necessary information. So we are able to spend much less time finding through documents and getting more time to see the patient, and which is very much required in the clinic settings in the government sector specifically, where doctors patient ratio is like that we have to see, we hardly get 5 to 10 minutes to see a patient. And in that 5 to 10 minutes, we have to see so many of the records, but we are not required to do that. Just put in the number, put in the, for example, you are seeking a biopsy report, you are seeking a blood report, you put that specific parameter in your mobile number, in your mobile handset, and you will get in that of the patient. It's so easy. And there is no requirement of carrying all these documents. For example, a patient who gets sick somewhere in Bangalore, he's a citizen of, he resides in West Bengal, and he's not carrying his previous records, but all are there safely secured. And this is going to be across government, across private, wherever we go. It's the digitization of our health information, and it's going to bring a transformational change. And it's on one hand ease of access, and at the same time reducing paperwork, and at the same time no risk of loss through any sort of damage like floods and all these things. And that's how this is getting implemented since the last 1.5 years. And over the next few years, we are going to get a wonderful transformation. Unless you see that on ground, it will be like something like the UPI. Exactly. Thank you. And and I think the G20 countries will be trying to emulate the Indian model there also. Definitely, that we actually believe. So just we need to conclude. Mr. Modak, just এক লাইনে কি করে স্পোর্টসটাকে আগের চেয়ে ইমপ্রুভ করা হয়েছে বা আর কি করা যায়, জাস্ট খুব ছোট্ট করে এক লাইনে। হ্যাঁ, 1-2 লাইনে। না, you actually give 10 seconds না, এই ওয়েতে বলে 10, you have 10 seconds। দেখেছি গত 9 বছরে সারা ভারতবর্ষে গত 9 বছর ধরে 2014 সালের পর থেকে যে সরকার দেশের দায়িত্ব নিয়েছেন, নতুন করে 355টা ইউনিভার্সিটি করেছেন। কিন্তু সবেমাত্র মণিপুরে একটা মাত্র স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি হয়েছে।
স্পোর্টস এখন শুধু মাঠে খেলাধুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যারা স্কুলে ছেলেমেয়েরা রয়েছে শুনে রাখো, আইএএস পরীক্ষায় 10% স্পোর্টস পার্সোনালিটির জন্য রিজার্ভ করা আছে। সেখানে তোমাদের এডুকেশনাল মার্কস মিনিমাম 55% থাকলেই হবে, এবং ন্যাশনাল সার্টিফিকেট হোল্ডার যে কোনো গেমসে তোমাকে থাকতে হবে। 3বার তুমি খেলবে ইউনিভার্সিটি, তাহলেই তুমি 10% রিজার্ভেশন কোটার মধ্যে অ্যাজ এ প্লেয়ার, তুমি প্লেয়ার কোটায় তুমি আইএএস কমপ্লিট করতে পারবে। সারা পৃথিবী জুড়ে স্পোর্টস একটা বিট কুইকলি, একটু তাড়াতাড়ি, মানে যেমন মানে এরকম ওয়ান লাইনার, আইএএস যারা করতে Thank যায় you. তাদের জন্য Thank you. কোটা দেওয়া হচ্ছে, কারণ আমাকে পেছন থেকে অনেকবার দিন পুশ করা হচ্ছে যে ইউ কনক্লুড। সো এনিবডি, এনি, হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ প্লিজ। I don't need a mic, it's okay. I believe আমার বললে it's enough, সবাই শুনতে পাচ্ছেন। To sum up everybody's opinions, to sum up everybody's view on health and well-being, I believe one lady has done it perfectly fine and with a very much pragmatic approach. That's Captain Mahashweta Chakrabarti, because she not only put health just as a physical well-being or just a mental well-being is just our state of mind, how we live. That's why she asked, are we happy? That happiness quotient. And I believe that leads to the next thing, that we should come away from this comment. When we tell that we are 45 years old, I believe I am 45 years young. And 30 years down the line, I'll say, আমার ছোটবেলায় যখন আমি 45 বছর বয়সে ছিলাম। Till that time we can't come into that state of mind. Thank you all for being such an enthusiastic audience. Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you very much. Anyone want to make any comment? আমি যেটা বলছি যে এই ভেরি ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন, খুব স্টিমুলেটিং, আর আরেকটু সময় থাকলে there would have been more participation, আমরা একটু করতে পারতাম। The purpose of this exercise is, as we have done with programs across the country, এখানে যারা বসে আছেন এনারা সবাই will present a certain segment which is directly connected to health and well-being in sports. তা আমি তোমাদের অনুরোধ করবো যারা এখানে করলাম, তুমি শারদা, প্লিজ after this, over the next few days, you take up this, take the initiative to get ideas. What are the fundamental ideas that have come out from today's programs? And please pass it on to the Y20 Secretariat, so that final summit যখন বারাণসীতে হবে, যখন ফাইনাল নেগোসিয়েশনস হবে, স্বামীজি আজকে বললেন, সবাই মানে মধুচন্দাদি put in her bit, you have also collectively gathered this very interesting panel, যে ফাইনাল সামিট যখন বারাণসীতে হবে, যখন নেগোসিয়েশনস হবে, আমাদের এই সব 380 প্রোগ্রামস প্লাস যেগুলো হয়েছে সেখান থেকে যা যা আইডিয়াস এসছে সেগুলো উইল বি কেপ্ট অন দ্য টেবল, ইনক্লুডিং দিস। এবং ফাইনাল কমিউনিকেতে যেটা ভারতের দিক থেকে যাবে, যেখানে ইন্টারন্যাশনাল কনসেনসাস হবে, সেখানে যাতে আমাদের আইডিয়াসগুলো থাকে, দ্যাট ইজ দ্য পারপাস অফ দিস এন্টায়ার এক্সারসাইজ। এইটুকু। Thank you all. Thank you very much. So please may I call on stage? We are running really short of time. Please do. Sorry, I've disturbed, but I feel I'm at, first of all, good evening to everybody. And it's a pleasure to have my presence here in this August occasion. And I think Y20 Health, Wellbeing and Sports Convention is a very important thing regarding the health. And I'm not going to waste much time because the time is very short. Already I've heard. I think two particular perspectives are very important regarding the health. I will come very shortly. The thing is that, first of all, what body and mind, what we have got, this is all God gifted. As Swamiji has already told,
this particular thing. And this particular part, that is the God gifted thing, we are here only in living. Our body is just like a rented flat. Rented flat. That's why I was telling you, see, it will be interesting to hear like this. Because my particular, when I sleep, my Atma or my God is sleeping. When I take food, my Atma is taking the food because I don't belong to myself. I am absolutely a property of God. God has created me and God is utilizing me by making my body, my mind, and there my Atma used to stay. And this is the basic thing of Exactly. our living. So what God has given us, 2 lungs, 1 liver, your pancreas and other organs and all those things and everything together. So this particular thing, that God is enjoying and staying inside our body. So it is the God's abode, our body, and Exactly. also our mind. When we are depressed, when we are sad, God is sad. When we are having our hunger or anything, then God is hungry. That is what it is most important thing. And if we are not keeping the God's Sir, property in a I'm good sorry, way. sir. I'm sorry. I'm sorry, Sorry, sir. I'm just- sorry to intervene. We are really running short of time because we have to keep pace with booking of this auditorium. We will sometime enjoy your Sorry, no discussion problem, over a no cup of problem, no tea. problem. But I was Please, trying to may talk, I but welcome? I was not given the chance to. Okay. Please may I welcome on stage Miss Pia Linda Quest from Denmark. Miss Pia Linda Quest is a founder of Child Welfare Foundation. Please may I also request to be on stage Mr. Sardar Satwan Singh. Mr. Sardar Satwan Singh is a minority social environmental activist and a director of Pratibha Vikas Foundation. Please. We have got a gallery of panelists, and I have requested your presence on stage to felicitate all these young people, bright people. So may we do the honors of welcoming and felicitating all our panelists. Please, madam. We have got many more things. So please, guests, please wait for 2 minutes. We should not forget that the entire program would not be possible without the help of 2 very hardworking doctors. So time to felicitate those 2. Shamne jao. Shamne jao. So from a full hall
with nobody, with many people could not stand today, take a seat today. It was a wonderful experience of Y20. So we must end by standing up and we must have the national anthem. আসুন কে আসছে স্বামীজি আসুন আপনি দাঁড়ান জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে